হয় এই ChatGPT ভার্সেস DeepSeek, which side are you on? সো দুইটা ডিফারেন্ট পারপাসে বানানো হয়েছিল। ইন দ্য ফিউচার আমরা কি অ্যাকচুয়ালি সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারদেরকে লেজি বানিয়ে দিচ্ছি? জ্যাক অফ অল ট্রেডস এন্ড মাস্টার অফ সাম। আর হ্যালুসিনেশন ব্যাপারটা হচ্ছে কি যে বাচ্চারা নিজেদের মতো গল্প বানায় বলে না, হ্যাঁ এই এআর ক্ষেত্রেও সেম। নাম্বার ওয়ান আই উড সে চ্যালেঞ্জ হচ্ছে কমিউনিকেশন। মানে যে একটা শহরে যাব বাট বিচেও যেতে চাই, বিচে যেতে জায়গায় পড়ে থাকতে চাই, বাট অলসো শহরে একটু হাঁটাহাঁটি করতে চাই। ইউ হ্যাভ টু বি এবল টু আন্ডারস্ট্যান্ড যে ও যেটা বলছে কি ঠিক কিনা, কাজ ও কিন্তু অনেক কনফিডেন্টলি ভুল কথা বলে। Assalamu alaikum everyone. Welcome to yet another episode of Interactive Adda from Interactive Cares. আমি সাদিয়া ইসলাম প্রমি আছি আপনাদের হোস্ট হিসেবে। শুরুতেই বলি, আমাদের ইন্টারঅ্যাক্টিভ আড্ডা পডকাস্টে আমরা কিন্তু বেশ অনেক ডিফারেন্ট টাইপস অফ টপিক নিয়ে আড্ডা দিই, স্টার্টিং ফ্রম লাইফস্টাইল, বিজনেস গ্রোথ, ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট, এই সব সহ টেক ওয়ার্ল্ডের বিভিন্ন অ্যাডভান্সড টেকনোলজি, অ্যাট দ্য সেম টাইম নিউ ট্রেন্ডস নিয়েও আমরা কিন্তু ভরপুর মন খুলে আড্ডা দিই। সো ইন দিস ডিজিটাল এরা, যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ডিপসিক ভার্সেস ChatGPT নিয়ে বেশ মাতামাতি হচ্ছে, আমরা আজকে গেস্ট হিসেবে এনেছি এমনই একজনকে যিনি এই পার্টিকুলার বিষয় নিয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ মতামত আমাদের সাথে শেয়ার করবেন। আজকে আমাদের পডকাস্টের গেস্ট হিসেবে আছেন অপটিমাইজলি এর সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের অন্যতম একজন ডিরেক্টর সাব্বির সিদ্দিকী ভাইয়া। আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া, কেমন আছেন? ভালো, আপনি কেমন আছেন? জি, আই এম ভেরি এক্সাইটেড মোস্ট ডেফিনেটলি, বিকজ আজকে আমরা এমনই একটা বিষয় নিয়ে কথা বলবো যেটা নিয়ে কিন্তু রাইট নাও আমি সব জায়গায় দেখছি, অল ওভার মাই সোশ্যাল মিডিয়া। সো টু স্টার্ট অফ ভাইয়া, বিকজ আমরা অপটিমাইজলি থেকে আপনাকে এখানে পেয়েছি, আমরা জানতে চাই অপটিমাইজলির কাজটা কি এবং আপনিও সেখানে কি রোল প্লে করছেন। Sure. Thanks so much for having me here. Very excited to be here, definitely. Thank you. Optimizely যদি সংক্ষেপে বলি, it's a global company. It's a merger of many different companies over the last 20 years. So বাংলাদেশের অপটিমাইজের অস্তিত্ব যেভাবে শুরু হয় হচ্ছে নিউজক্রেড নামে একটা কোম্পানি আছে বা ছিল at least, that started in 2006 or 7. তিনজন বাংলাদেশি আমেরিকান ফাউন্ডার ছিল। সো ওরা হচ্ছে নিউজক্রেড একটা প্রোডাক্ট তৈরি করে, সেই প্রোডাক্টটি হচ্ছে একটা সুইট অফ প্রোডাক্টসের মধ্যে ইন্টিগ্রেট করে হচ্ছে অপটিমাইজলি হিসাবে এখন সর্ট অফ ইটস ওয়ার ইট ইজ নাও আর কি। হ্যাঁ, সো সংক্ষেপে যদি বলি, ইটস এন এন্ড টু এন্ড সলিউশন ফর marketing organizations or any organization that has marketing needs. So মানে যে কোনো লেটস সে লোকাল কোম্পানির যদি লেটস সে কোনো একটা ই-কমার্স আছে, ই-কমার্সে হচ্ছে ঈদের সময় ক্যাম্পেইন থাকে, রাইট, অথবা হলিডেজের সময় ক্যাম্পেইন থাকে। সো কোনো যে মার্কেটিং ক্যাম্পেইনের জন্য কি লাগে, ফেসবুকে ইনস্টাগ্রামে পোস্ট লাগে, ওয়েবসাইটের জন্য নতুন নতুন ইমেজ লাগে, তারপর আর্টিকেল বা নিউজ লেটার এগুলো কিছু লাগে। সো অপটিমাইজের প্রোডাক্ট সুইট, মানে সুইট অফ প্রোডাক্ট বলতে একাধিক প্রোডাক্ট আছে যেগুলো আসলে অনেক কিছু করতে হেল্প করে একটা মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টে। সো শুরু থেকে ইউ হ্যাভ প্রজেক্ট প্ল্যানিং, রাইট। সো আমি ওভার দ্য কোর্স অফ লেটস সে 3-4 মান্থস আমি কি করবো সেগুলো প্ল্যান করার একটা কাজ আছে। দেন ইউ হ্যাভ কন্টেন্ট ক্রিয়েশন, কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট, রাইট। আমি কোন ইমেজ কোন জায়গায় কি দিব, ইমেজগুলো তৈরি করা, ইমেজের জন্য কপি তৈরি করা। সো ইউ হ্যাভ প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট, কন্টেন্ট ক্রিয়েশন, কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট, অ্যান্ড দেন ইউ হ্যাভ কন্টেন্ট পাবলিশিং, মানে আমি কোন জায়গায় কোন সময় পাবলিশ করবো, রাইট। সো আমি ওয়ার্ডপ্রেসের আমার ওয়েবসাইট থাকতে পারে বা নিজস্ব সিএমএসও আছে, মানে নিজস্ব ওয়ার্ডপ্রেসের মতোই একটা সিএমএস আছে অপটিমাইজলি। সো নিজের ওয়েবসাইটেও হয়তো পাবলিশ হতে পারে, অথবা ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, লিঙ্কডইন, whatever it is. Then finally analytics, যে আমি how is my content performing, is it resonating with the audience or not, right? And also A/B testing বলে একটা জিনিস আছে, which is experimentation, যে আমার সেম ইমেজের হয়তো ডিফারেন্ট ভ্যারিয়েশন দিয়ে আমি চেক করে দেখতে পারি যে কোনটা ভালো পারফর্ম করছে, রাইট। সো একটা হয়তো একটু ব্লুইশ হতে পারে, একটা গ্রিনিশ হতে পারে, which one vibes more with the audience. So end to end কিন্তু, right? So you have project management, content creation, content publishing, analytics, and experimentation. So it's an end to end product suite, right? So and আমাদের customer, among our customers are Zoom, PayPal, BBC, General Electric, তারপর Marriott, Standard Chartered Bank. So a lot of big name customers use our products. And it's আমাদের বাংলাদেশে কোনো customer নেই, but it is a global company with global customers, right? So that's a very short elevator pitch of what we do. As far as what I do, I'm one of the directors of engineering for one of the products. So second part যেটা বললাম, content management, right? So project management and content management, ওইটার একটা প্রোডাক্ট যেটা অ্যাকচুয়ালি নিউজক্রেডের অরিজিনাল প্রোডাক্ট যেটা ছিল, সেটার যে টিমটা এখনো অনেকেই টিমটা আছে, ইভেন there are people that I work with who have been there for 13 years. এবং there are interns who joined 7-8 years ago যারা এখন ম্যানেজার লেভেলে আছে। So I work with them in the original NewsCred team, and of course more people have joined since then. So NewsCred এর থেকে যে প্রোডাক্ট আসছে সেই প্রোডাক্টের
ডিপার্টমেন্টের আন্ডারে হচ্ছে আমি ডিরেক্টর হিসেবে আছি ফর সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং। সো আমার কাজ হচ্ছে টু অফকোর্স একটা হাই লেভেল ইঞ্জিনিয়ারিং পার্সপেক্টিভ থেকে ইম্প্যাক্ট ফেলা, অ্যান্ড অলসো ইন টার্মস অফ লেটস সে হায়ারিং, রিক্রুটিং, এই জিনিসগুলো দেখা, অ্যান্ড ওভারঅল ইঞ্জিনিয়ারিং কালচার and আমাদের ওয়ার্ক প্রোডাক্টিভিটি কিভাবে আমরা অপটিমাইজ করতে পারি, কিভাবে আমরা হচ্ছে হাউ উই ডেলিভার আওয়ার বেস্ট ওয়ার্ক অ্যান্ড হাউ উই ক্যান build the best product we can, যতটুকু সম্ভব আমি চেষ্টা করি আর কি করতে with our team in Dhaka, right? Of and course. and abroad as well. That's great. And it's actually so rare to find a company যেখানে যেভাবে আপনি বললেন যে একজন ইন্টার্ন, সে জাস্ট ইন্টার্ন হিসেবে জয়েন করেছে অ্যাজ ইন মাই ফার্স্ট জব, অ্যান্ড সেখান থেকে সে এখনো 7 and 8 years বা মেবি আ ডেকেড লেটার সে এখনো সেই কোম্পানিতেই আছে অ্যাজ আ ম্যানেজার। সো একটা কোম্পানির মধ্যে যে রিটেনশনের যে ক্যাপাবিলিটিটা মোস্ট ডেফিনেটলি এটাও কিন্তু শো করে একটা কোম্পানির সাকসেস, বা আমরা কেপিআই বা ডিফারেন্ট টাইপস অফ মেট্রিক্সের মধ্যে যে দেখি, দিস ইজ অলসো ওয়ান অফ দ্য টপ থিংস যেটা অনেক কোম্পানিজরা বা অনেক স্টার্টআপসরাই কিন্তু রাইট নাও খেয়াল রাখে না। এর সাথে সাথে যদি আমরা একটু ইনকর্পোরেট করি ভাইয়া, লাইক ইউ সেড যে আপনি যেহেতু কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড এইসব নিয়ে ডিল করেন, স্টার্টিং ফ্রম দ্য ভেরি বিগিনিং আমরা যখন কন্টেন্ট নিয়ে প্ল্যান করি, রাইট নাও এমন হয়ে গিয়েছে যে ইভেন আমিও যে এই পডকাস্টটা স্টার্ট করব, আমারই মনে হয়েছে যে কি কি কোয়েশ্চেন্স আস্ক করা যায়, লেটস আস্ক ChatGPT। অ্যাবসলিউটলি, সিমিলারলি যখন আমিও ক্লাস নিতে থাকি, কি কি টপিকসে স্টুডেন্টসদেরকে পড়াবো, ইভেন দ্যাট উই ক্যান আস্ক ChatGPT অ্যাবাউট। সোশ্যাল মিডিয়াতে যখন আমরা যাই পোস্টস দেই, একটা টাইমে তো ইচ্ছা মতো ক্যাপশনস এন্ড অল দিয়ে দিতাম, এখন এভরিথিং জেনারেটেড বাই এআই, অ্যান্ড যেভাবে করে আমরা বলি হিয়ার ইন বাংলাদেশ ChatGPT ইজ কোয়াইট ফেমাস, রাইট? এর পাশাপাশি এখন আসছে ডিপসিক, নাও আমাদের মেইন কোয়েশ্চেন অফ টুডে। সো এই যে ChatGPT অ্যান্ড ডিপসিক এবং এই যে নিউ রেভলিউশনারি টেকনোলজিস গুলো আসলো, ডিপসিক আসার কারণে অপটিমাইজের উপর কি কি প্রভাব ফেলেছে? অপটিমাইজের উপর আই উড সি দি ডিরেক্ট ইম্প্যাক্ট হয়ে ফেলেনি, আই উড ছোট্ট একটা করে বলি। সো আপনি যেটা বললেন যে আমরা হচ্ছে কন্টেন্ট ক্রিয়েশন হোক, প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট হোক, অনেক কিছু ChatGPT মানে থ্রুতে করি। সো অপটিমাইজলি হ্যাজ ইটস ওন এআই প্রোডাক্ট which is basically if you consider it as an assistant throughout your product suite, right? Okay. So basically এটা chat pop-up এর মতো থাকে, but it can supercharge your workflow throughout the product suite. So imagine, let's say Microsoft Office আমরা ইউজ করি, Excel হোক, whatever হোক। So I think already Microsoft এর Copilot আছে যেরকম সে AI হিসেবে it's integrated within these products. So similarly আমাদের Opal নামের একটা product আছে, which is a chatbot product, which was actually built primarily by the team in Dhaka, which services the entire product suite in Optimizely. So okay, আমি same example আপনাকে দিব যে you can tell it যে আমার আসলে এরকম একটা আইডিয়া আছে যে I want to do a campaign for an e-commerce for Eid, right? And আমাকে হচ্ছে তুমি আমার জন্য প্রজেক্ট হচ্ছে 3 মাস পরে আছে, আমার জন্য টাইমলাইনটা রেডি করে দাও, আর আমার জন্য কি কি কাজ করা লাগবে এই টিকেটগুলো বা ইস্যুগুলো আমাকে ক্রিয়েট করে দাও, এবং আমার জন্য কিছু আইডিয়া ব্রিফ যেটাকে বলে কন্টেন্ট ব্রিফ, এগুলো আমার জন্য রেডি করে দাও। সে ধাপ রেডি করে দিবে। তারপর দেন ইউ ক্যান জাস্ট অ্যাসাইন দোজ থিংস টু ডিফারেন্ট পিপল ইন ইউর ডিপার্টমেন্ট, অ্যান্ড দেন ইফ ইউ ওয়ান্ট সাম ইমেজ আইডিয়াস, রাইট, ওটার ভিতরে ইমেজ জেনারেশনও আছে, কন্টেন্ট জেনারেশন আছে, ইউ ক্যান ফরওয়ার্ড দোজ টু রেসপেক্টিভ ডিপার্টমেন্টস এন্ড সে তোমরা এখন রিফাইন করো, রাইট? সো কাজ ওয়ার্কফ্লো সবকিছু খুব ইজি করে দেয়। সো দিস ইজ অলরেডি of course we are using paid services behind the scenes. DeepSeek আসলে আমাদেরকে ডিরেক্টলি ভাবে ইম্প্যাক্ট করে নাই, মানে as a result, but দুইটা পার্সপেক্টিভ আছে, একটা তো হচ্ছে ডেভেলপার পার্সপেক্টিভ থেকে, আর একটা বিজনেস পার্সপেক্টিভ থেকে। সো we do pay for the AI services that we use to build Opal, but DeepSeek for engineers যেটা আমাদের সুবিধা হয়েছে যে it's a free, মানে ফ্রি বলতে কি ওপেন সোর্স মডেল that anyone can download. সো আমাদের যেমন কিছু প্রোডাক্ট আছে না যে GitHub Copilot টাইপের, বা হচ্ছে কার্সার নামে কিছু আইডিয়া আছে, এগুলো যেগুলো ইঞ্জিনিয়ার ইউজ করে কোড করার জন্য। সো ডিপসিকের মতো মডেল জাস্ট ইউ ক্যান ডাউনলোড এন্ড ইউজ ইট ফর ফ্রি উইথ ইয়োর কোডিং টুলস অ্যান্ড স্টাফ লাইক দ্যাট, রাইট? সো এটা ইজিলি ফ্রিলি করা যাচ্ছে, যেটার জন্য আদার টুলস আর লাইক $20 a month or something, রাইট? সো এটা একটা ভালো ইম্প্যাক্ট হতে পারে, বাট দ্যাটস সামথিং দ্যাট উই নিড টু টেস্ট। যে কোনো নতুন টেকনোলজি নিয়ে আসলে যেটা what everyone should understand is you need to test it out first before you rely on it, right? এটা আসলে যে কোনো কিছু ক্ষেত্রেই true. So our business perspective থেকে we are not exactly sure yet. It's very, very new because we are paying for like the paid services that are offered by Google, AWS or whatever. এটাতে কি impact ultimately ফেলবে সেটা আমি sure না. However, there is a cost যে আমি যদিও এটা ফ্রিতে আমি ডাউনলোড করতে পারছি, maintaining an infrastructure to operate a global company, এটা কিন্তু একটা কস্ট আছে। সো অলরেডি হচ্ছে গুগল ক্লাউড বা এটা অ্যামাজন ক্লাউড, ওরা হচ্ছে এই কস্টটা কমায় নিয়ে আসছে নিজেদের ইনফ্রাস্ট্রাকচারের মধ্যে ম্যানেজ করার জন্য। সো বাট আমরা যদি নিজেরা এটাকে ফ্রিটাকে ইউজ করে বানাইতে চাই, দ্যাট উইল অ্যাকচুয়ালি এন্ড আপ বিং মোর হ্যাসেল। সো আমাদের জন্য আপাতত কোনো ইম্প্যাক্ট নেই, আনলেস উই সি নেক্সট 4-5 months কি হয়, তাহলে বোঝা যাবে আর কি।
right? But for developers, it's great, I would say, because you can do pet projects, you can do meaningful projects. অনেক কিছু করা সম্ভব এটা দিয়ে। Of course, ভাইয়া। So from a business point of view থেকে বুঝলাম, from a user's perspective আমরা যদি দেখি, because আমরা এতদিন ধরে ChatGPT এর উপর এতই বেশি রিলাই করে ফেলেছি, Yeah. now that আমরা নিউজে দেখছি যে হঠাৎ করে এটার স্টকস আর ক্র্যাশিং Yeah. অ্যান্ড দ্য কস্টস অ্যান্ড অল, হয়তো আমরা এতদিন এত কেয়ারই করিনি যে ChatGPT অ্যাকচুয়ালি এত বেশি কস্টলি একটা জিনিস ছিল, অ্যান্ড দেন এখন এটার থেকেও একটা ফ্র্যাকশন অফ দ্য কস্টে কিন্তু ডিপসিকটা বানানোর অ্যাকচুয়ালি প্রয়োজন, বা এটা অ্যাকচুয়ালি পসিবল। So now that we have DeepSeek, from a user's point of view থেকে আপনার কাছে কি মনে হয় এই ChatGPT versus DeepSeek, which side are you on? So দুইটা different purpose বানানো হয়েছিল। So ChatGPT was made to be a conversational agent, right? So it's something that you can talk to and it will give you answers based on its knowledge based from the internet and from its training. I think যেটা দেখলাম যে from my research যে DeepSeek এর ultimate goal কিন্তু হচ্ছে AGI যেটাকে বলে, do you know what that is? AGI হচ্ছে like general intelligence, right? Artificial general intelligence. So ওদের পারপাসটা কিন্তু ডিফারেন্ট, ওদের গোলটা অ্যাকচুয়ালি ডিফারেন্ট। এটা অফকোর্স OpenAI এর সিমিলার গোলই আছে, they want to achieve the same thing, but one of the biggest things that's different is this is open source. What that means, it's built by it's open to the community, the tech community, to look into it, see how it works, break it up and tear it apart and build new things on top of it, and it already মানুষজন করা শুরু করছে, right? So that's very exciting, of course, very very exciting. আমি কারো কোনো স্পেসিফিক পক্ষে নাই, I've used both. But interestingly enough, DeepSeek বের হওয়ার পরে কিন্তু দেখবেন যে ChatGPT কিন্তু সিমিলার ফিচার দেওয়া শুরু করছে, exactly, right? but I was so confused যে হঠাৎ করে like yesterday আমি দেখছিলাম যেমন reasoning and এটা চলে আসলো, because DeepSeek এর একটা one of the main things was ওটার নামটার মধ্যে বলা আছে যে deep, so it's like সে চিন্তা করতে পারবে, exactly, it shows you the thought, it shows যে এইভাবে করে think করলাম, this is the final result, right. So that is like so cool, and who knows in the future আমরা আর কি different এরকম technologies দেখতে পারবো। So that's the amazing thing right now. I feel like it's an amazing time to be alive, because in the last COVID থেকে, right? So in the last 5 years আমরা হচ্ছে artificial intelligence এর এত দ্রুত like expansion এবং innovation দেখলাম যে it's only we can't even imagine যে next 5 years কি দেখবো, exactly, right? This is only the beginning, right? True, most definitely. এবং in a political point of view থেকে আমি বলবো যেরকম in the news I saw যে Donald Trump has invested like almost $1 trillion এরকম budget right. On AI for the upcoming year, so probably Bangladesh should step up as well, তাই না? I think মানে capable মানুষ আছে, so ultimately so there are two things, right? There are one side of it is research, because ultimately these are cutting edge মানে একদম নতুন technology. This has not been done before, which is really where really research and fundamentals and মানে scientist level-এর মানুষজন দরকার, right? Engineers who are very very talented, very very smart, and have a really good grasp on the fundamentals, and have really মানে devoted a lot of time to understanding these things at the core. Right? So that's the research part. So যেমন optimizing perspective থেকে আমরা যে নতুন করে AI model বানাচ্ছি তা কিন্তু না, we are utilizing the existing AI models to build something on top of it, and that's what a lot of people are doing, right? So এই last 2 বছরে যে অনেক স্টার্টআপ বের হয়েছে যারা ChatGPT এর উপরে বানানো হয়েছে, they're making a lot of money hopefully, and probably, but like ultimately they're not building their own models because it's not worth it anymore, right? কারণ জেনারেল মডেলগুলোর থেকে যে আউটপুট পাচ্ছি ওইটাই given enough context is good enough to get the job done. So yeah, but anyway, we it's hard to imagine the next 5 years কি হবে, but we're very excited to see. But like you said just কিছুক্ষণ আগে যে we need more intelligent people as well, যেরকম আপনি বলেন যে scientists বলি বা even software engineers বলি to some extent. There was a time যখন আমি দেখতাম যে software engineers তারা নিজেরা like টাইপ করে কোড করতো, এখন কিন্তু তাদের সেটাও করা লাগছে না, and DeepSeek আসার কারণে তাদের probably thinkও করা লাগছে না। So in the future আমরা কি actually software engineers দেরকে lazy বানিয়ে দিচ্ছি? What do you think? Yes and no, but এটা well, if you think about it this way, right? যে ক্যালকুলেটর ইনভেনশন হওয়ার আগে তো মানুষজন হয়তো বা ম্যাথ হাতে করে করতো, বাট ক্যালকুলেটর কি মানুষকে লেজি করে দিচ্ছে? টু আ সার্টেন এক্সটেন্ট ওই পার্সপেক্টিভে হ্যাঁ, যে আমার হাতে লিখতে হচ্ছে না এখন আর, বাট ইট মেড পিপল মোর এফিশিয়েন্ট, রাইট? সো আই ফিল লাইক যেটা সেম পার্সপেক্টিভ হওয়া উচিত। ইটস জাস্ট অ্যানাদার টুল
that you should use to make yourself more efficient. But that doesn't mean এখন আমি যদি বেসিক ম্যাথ না জানি আমাকে ক্যালকুলেটর ধরা দিলে কি আমি কিছু করতে পারবো না. So similarly for software engineering or for anything, regardless of where you're working, if you don't know the fundamentals of your own domain, of your own industry, whatever it is, ChatGPT যাই বলুক না কেন, right? You have to be able to understand যে ও যেটা বলছে এটা কি ঠিক কিনা, কাজ ও কিন্তু অনেক কনফিডেন্টলি ভুল কথা বলে. ঠিক আছে, এক্স্যাক্টলি, হ্যাঁ অনেক কনফিডেন্টলি ভুল কথা বলে. যেমন আই ক্যান সে দিস ফর শিওর, এবং ইফ মাই স্টুডেন্টস আর ওয়াচিং দিস, ChatGPT ক্যানট ডু ম্যাথস বিকজ এক একটা টাইম এক একটা অ্যানসার আসে. হ্যাঁ, রাইট. সো এটাকে বলে হচ্ছে ডিটারমিনিস্টিক আউটপুট. ডিটারমিনিস্টিক আউটপুট বলতে এনি সিস্টেম যেখানে আমি একটা ইনপুট দিব এবং সেম ইনপুটের জন্য সে আমাকে কনসিস্টেন্টলি সেম আউটপুট দিবে, রাইট? AI models right now are not necessarily deterministic. আমি যদি ওকে একটা জিনিস বলি, একটা প্যারাগ্রাফ লিখে দিতে, সে কিন্তু এক্সাক্ট সেম প্যারাগ্রাফ বারবার একইবার দিবে না. ঠিক আছে, সো এটা কিন্তু একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ হয়. এটাকে সর্ট অফ এটা অবশ্য হ্যালুসিনেশন না, হ্যালুসিনেশন ইজ আ ডিফারেন্ট থিং. বাট ইয়া, ফান্ডামেন্টালস আর স্টিল ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট. ওগুলো জানাই লাগবে. অফ কোর্স, ঠিক আছে, আমাদেরকে লেজি বানাবে, বাট ইন আ গুড ওয়ে, ওয়্যার হয়তো যেই জিনিসগুলো আরো অনেক কঠিন ছিল ওইটা আমাদের জন্য ইজি করে আনবে. বাট দ্যাট উইল অ্যালাউ আস টু ফোকাস অন মোর থিংস, নট ডু লেস. দ্যাট উইল গিভ আস মোর টাইম টু ফোকাস অন newer inventions. Exactly, right? So it will give us more time to be more efficient, more effective, innovate more, and just do more, right? Of course. Yeah. So that was like a fantastic discussion. আমরা যদি একটু অফ টপিকে আসি ভাইয়া, about you, আপনার এডুকেশন এবং ক্যারিয়ার নিয়ে আমরা একটু কথা বলি. আমরা জানি আপনি ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে ইউএসএ থেকে গ্র্যাজুয়েশন করেছেন. সো ছোটবেলায় কিন্তু আমরা সবাই ভাবতাম যে আমি বড় হয়ে ডক্টর ইঞ্জিনিয়ার হব. সো আপনিও কি সেই ইচ্ছাটা থেকেই ইঞ্জিনিয়ার হয়েছেন? Sort of. আমার বড় ভাই হচ্ছে, he's in the US right now, so he is a VP of engineering at a প্রাইভেট কোম্পানি ওখানে. সো বড় ভাই হচ্ছে বুয়েটে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছিল, and he's much older than I am, of course. So ওনাকে দেখে হচ্ছে I was like আমি ইঞ্জিনিয়ারিং করতে চাই. But finally but that was electrical engineering. আমি যখন গেলাম তখন কম্পিউটার সায়েন্স, কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং বা সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং এর মাত্র পিক চলতেছে আর কি. মানে it was the beginning of the sort of year আর কি, right? So 2009 এর দিকে. So yeah, but ছোটবেলা থেকে I liked tinkering around with computers. I got my first computer when I was probably like 7 years old, right? So আমার বড় ভাই এনে নিজেই বানাইছে. It's not like কিনে আনছে, আলাদা আলাদা পার্ট গুলো এনে উনি নিজেই দেখলাম যে স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে গুতায় বানাইলো. So that was very interesting. তারপর ওখানে হচ্ছে প্রোগ্রামিং আমি অনেক পরে শিখছি, to be honest. But ইঞ্জিনিয়ারিং যে পড়বো এটা আমি ভাইকে দেখেই ভাবছিলাম যে মানে ইন্সপিরেশনটা পেলাম আর কি. But yeah, that's pretty much it. Of course. No, that's great to hear যে আপনি ওইভাবে করে একজন রোল মডেল পেয়েছেন, বা হি ওয়াজ ইয়োর ইন্সপিরেশন. বিকজ ছোটবেলা থেকে আমরা যে জিনিসটা দেখে বড় হই এটা কাইন্ড অফ একটু হলেও আমাদের মনে গেঁথে যায় যে দিস ইজ হোয়াট আই ওয়ান্ট টু ডু. এবং এই পর্যন্ত টু বি ভেরি অনেস্ট, আমি অন্য যে গেস্টদের সাথে কথা বলেছি তারা বলতো ছোটবেলায় আমি অন্য একটা কিছু হতে চেয়েছিলাম, এখন আই এম সামথিং এলস. সো ইটস গ্রেট দ্যাট ইউ হ্যাভ অ্যাকচুয়ালি প্রপারলি অ্যাচিভড ইয়োর রোল. Yeah, sort of. Well, electrical engineering থেকে পরে software engineering এ মুভ করলাম, but engineering nonetheless. So I'm still happy about it. Yeah. Of course. আমরা কিন্তু যারা এখানে দেখছি রাইট নাও, দর্শকদের মধ্যে বেশিরভাগই কিন্তু আমরা দেখি যে ইন্টারঅ্যাক্টিভ আড্ডার পডকাস্টে যারা দেখেন হয়তোবা তারা তাদের ক্যারিয়ারের একদম শুরুর দিকে আছেন, অথবা দে আর স্টুডেন্টস. আমরা রাইট নাও এইরকম একটা স্টেজে আছি, আমরা ভাবি যে দেশ থেকে কিভাবে বের হওয়া যায়. দ্যাট ইজ লাইক এইটাই যেমন অনেকের কাছে এমন একটা অ্যাচিভমেন্টের মতন যে আমি যদি বাইরে গিয়ে সেখানে পড়াশোনা করি, সেখানে সেটেল ডাউন হই, তাহলে এটা আমার জন্য অনেক বড় একটা অ্যাচিভমেন্টের ব্যাপার. ইউ অ্যাকচুয়ালি ফেস দ্য সেম থিং. আপনি দেশে বাইরে গিয়ে পড়াশোনা করেছেন, কিন্তু অনেকেই কিন্তু এটা নিয়ে অনেক কনফিউজ থাকবে. দে মাইট আস্ক যে আপনি আবার দেশে ফিরলেন কেন? So there's two parts to this question. একটা হচ্ছে যে আমি যদি সত্যি করে বলি, মানে I always plan to come back. আমার ফ্যামিলি আছে দেশে, and we're that was mainly the reasoning behind in my head যে আমি ফ্যামিলির জন্য ব্যাক করব. But of course I started working after graduation in the US, so ওখানে আমি মোটামুটি 2.5 বছর কাজ করেছি. I applied for the H1B visa, and unfortunately after 2 times ওটা হয়নি, so I had to come back. But আমার আরেকটা অপশন ছিল যে I could have done the masters there and stayed over there, but আমি ডিসাইড করেছি না, it just made things easier যে আরো বেশি দিন থাকলে হয়তো আমি ফেরত নাও আসতে পারতাম, right? It would have been much harder to come back. But yeah, I mean all in all no regrets, right? পরে আমি চেষ্টাও করি নাই থাকার জন্য, আর বাবার যাওয়ার জন্য আর চেষ্টা করি নাই, বিকজ দেশে আসার পর I found my place, even though I worked a few years ওখানে, but yeah, so
ওভারঅল Yeah. সো আমরা তাহলে বুঝতেই পারলাম যে প্রবাবলি এট দ্য ব্যাক অফ ইউর হেড আপনার এন্ড গোল ছিল যে টু কাম ব্যাক Yep. এন্ড অল Right. ডু ইউ হ্যাভ এনি রিগ্রেটস যে মনে হচ্ছে যে ইফ আই ডিড গেট দ্যাট ভিসা তাহলে মেবি আমার লাইফ আরো এরকম 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 কিছু হতো বিকজ আমরা অনেকে কিন্তু এটা ভাবি Sure, সো sure. উই আর লিভিং ইন দ্যাট ফ্যান্টাসি ওয়ার্ল্ড অর ইজ দ্যাট রিয়েলি দ্য ট্রুথ নাকি আই এম রং I really want to get this straight. It's really a personal, it's very personal thing. ঠিক আছে, so এক একজনের priority এক এক রকম জি। হয়. Some people wanna, you know, some people wanna live abroad and sort of experience that life and think that's it for them. Some people wanna come back and stay here. কেউ ফ্যামিলির জন্য ফেরত আসতে চায়, কেউ ফ্যামিলির জন্য বের হয়ে যেতে চায়. It works both ways, right? জি। But yeah, I feel like আমার নিজের জন্য ছিল as a family thing, but the not getting the visa just helped expedite that process. So I mean, মানে it was an unfortunate কি বলে মানে টাইমিংটা হয়তো আনফরচুনেট ছিল, আরো কিছুদিন থাকলে হয়তো আরেকটু এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে ফেরত আসতে পারতাম, বাট অল ইন অল আই থিংক ইট ওয়াজ আ গুড টাইম। আমার কোনো রিগ্রেটস নাই। আনফরচুনেটলি ফরচুনেট একটা ব্যাপার। এক্স্যাক্টলি, অ্যাবসলিউটলি, yeah. ওকে, সো যেহেতু আপনি আমেরিকাতে পড়াশোনা করেছেন, সো ইউএসএ নিয়ে লিভিং দ্যাট আমেরিকান ড্রিম, এই লাইক টার্মটা আমরা শুনে আসছি এভার সিন্স আই ওয়াজ বর্ন। সো টু বি ভেরি অনেস্ট, আমি এটার অ্যাকচুয়াল লাইক অপিনিয়নটা জানতে চাই। আমরা অনেকেই ভাবে যে আমেরিকায় গিয়ে পড়াশোনা করলে, পড়াশোনা শেষ করলেই আমরা ইজিলি জব পেয়ে যাবো এন্ড এরপরে টাকা আর টাকা, আসলে কি তাই? Absolutely not. The American dream is no longer what it used to be 50 years ago. Okay. American dream কথাটা কিন্তু আসছে হচ্ছে probably 50-60 years ago or even more now actually. যে you work hard and you that's the stage of life. You go to college, you work really hard, you get a good job, and jobber mode you work hard, you work every day, put in your time, and then save enough money to buy a house, you get married, maybe you have a dog, you have some kids, get a car, and then retire. That's the American dream, right? তো বড় একটা দুইতলা বাড়ি থাকবে, হ্যাঁ। So the reality and the practicality of achieving that now is just really bad, ঠিক আছে, because if you look at the research now, most people who are in the workforce right now cannot afford to buy a house, as in they're renting, they can't afford to buy their own house. তারপর হচ্ছে living cost অনেক বেড়ে গেছে tremendously, and right now the job market in the US is very, very bad. Not just medical costs, so that's a whole different discussion. ওখানকার medical system is a different beast altogether, but from a pure like just ওখানে যে, let's say even if you manage to get a job right after college educationের cost এত বেড়ে গেছে যে there's no other way other than getting loans to pay for your school tuition, right? So average $30, $40, $50 to $100,000 per year cost, right? এখন আমি যখন গিয়েছিলাম তখন 2009 বলতে it was about $50,000 per year, but I'm fortunately I had a scholarship with a small amount of loan. So by the time I graduated, আমি 1-2 বছরের লোনগুলো শোধ করে ফেলছিলাম আসার আগে আর কি। Oh, great. So thankfully, like alhamdulillah, but এখন যেটা হচ্ছে it's not possible, right? So you have to afford a $2,000-3,000 per month apartment, তাও shared, right? And also living cost ও আছে, মানে food and stuff like that, travel expenses, and then pay off some, let's say $500 per month যদি আমি দিই, 100 মানে $1 lakh শোধ করা is not easy, on top of interest তো আছে, right? So এখন আমি যেটা বলবো যে for those of you who are thinking about studying in the US, unfortunately now is not a good time. Actually now যারা মাস্টার্স করতে যেতে চায়, that now is really not a good time, because মাস্টার্স এর program in the US is about 1 or 2 years, right? So ওর পরে যে চাকরি পাওয়ার কোনো গ্যারান্টি থাকবে একদমই এখন নাই। এখন is very, very difficult right now. I know a few people who went 6 months ago, ওরা ইন্টার্নশিপের জন্য 300-400 অ্যাপ্লিকেশন করছে, 0 callbacks, 0 responses, right? On top of that, of course, with the recent presidency, there are more challenges, যেটা আমরা আগেও দেখছি, এখনো দেখতেছি. So yeah, it's a lot more difficult than it was in 2009. 2013 যখন গ্র্যাজুয়েট করলাম তখনও মোটামুটি খারাপ ছিল না, not bad. তখনও পিকে মোটামুটি there's a lot of hiring, software engineering was a very, মানে ভালোই চলতেছিল, but এখন not just the international student job market, generally job market is very bad, right? So I would not recommend going there now. যদি কেউ পড়াশোনা করতে যায় ইউএসএ তে, feel free, but ওই 4 বছর পরে গিয়ে কি হবে, that's a bet, right? You don't actually know what's going to happen. So but ultimately, to answer your question, we dream tech into doesn't exist anymore, because it's the chances of that happening are very, very low, because first you have to get there hopefully on a scholarship, because it's so expensive. Then after you graduate, you have to get a good paying job and actually save enough money to be able to afford the luxury of life in the US. বেশিরভাগ মানুষই কিন্তু paycheck to paycheck থাকতেছে ওখানে. Even if you make, let's say $120,000 in California, এটা কিন্তু paycheck to paycheck.
ঠিক আছে সো শুনে মনে হচ্ছে $120,000 per year বাংলাদেশি টাকায় কনভার্ট বাংলাদেশি টাকা কনভার্ট করতেও মানে ক্রেজি রাইট বাট আমি এরকম দেখছি নিউ ইয়র্কে দেন দিস ওয়াজ আই থিঙ্ক 6 years ago নিউ ইয়র্কে আমার ফ্রেন্ড হচ্ছে থাকতো হি ওয়ার্কড ইন নিউ ইয়র্ক অ্যান্ড লিভড ইন ম্যানহাটন মনে হয় আমাদের এই স্টুডিও সাইডে লাইক 150 স্কোয়ার ফুট একটা রুম জাস্ট একটা রুম মানে ড্রয়িং রুমের অর্ধেক একটা রুম আর কি একটা খাট আছে একটা ডেস্ক আছে হি ওয়াজ পেইং $2,500 per month জাস্ট ফর রেন্ট বিলস আলাদা এরকম একটা রুম মনে হয় লাইক ইভেন বাংলাদেশে ইন মেনি প্লেসেস 2500 টাকাও না right so per month so living cost is very high and it's impractical হয়ে গেছে of course there are alternatives like other than the US of course like অন্যান্য দেশও আছে but the beauty of where we are now is that resources are available online and ultimately degree doesn't matter anymore especially if you're a software engineer right মানে কোত্থেকে আমি ডিগ্রি পাইছি আমার it's a piece of paper ultimately what matters is how well you can grasp the resources that are available online how focused and driven you are to learning and how quickly you can grow yourself by learning those things এখন একটা জিনিস খুবই ডিফিকাল্ট হবে যে with TikTok and reels our attention spans are actually really bad right now আমার সেমও আমার নিজেরও খারাপ হয়ে গেছে বাট আগের থেকে but it's gonna be a challenge for the new generation to catch up with this but focus and drive এক জায়গায় বসে একটা জিনিস হচ্ছে follow through করা for let's say 4 to 6 months to learn something really deeply that's going to be very important in the coming Most years definitely. Yeah, like you said just কিছুক্ষণ আগে যে ডিগ্রিটা at the end of the day তেমন একটা ম্যাটারই করে না when you are like a software engineer I want to like properly understand this concept because আমরা যখন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কোনো একটা ইউনিভার্সিটিতে লেটস চান্স পাই যেমন বাংলাদেশে যেটা সবথেকে বেশি লাইক টকড অ্যাবাউট ইউনিভার্সিটি for engineering most definitely is বুয়েট right so বুয়েটের জন্য এভরি ইয়ার কত হাজার মানুষ এক্সাম দেয় ইভেন লাখও মেবি ক্রস করে যায় আর এরপর থেকে এখান থেকে নেওয়া হয় জাস্ট কয়েকশো মানুষ এন্ড দেন ফাইনালি তার ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে বের হয়ে যায় সো যদি আমরা বলি যে ডিগ্রিটা তেমন একটা ম্যাটার করে না দেন হোয়াই ইজ দিস হ্যাপেনিং কেন এখন ইউনিভার্সিটি এন্ট্রান্স এক্সামসে এত বেশি প্রেশারাইজ করা হচ্ছে সো ডিগ্রিটা ম্যাটার করে না হয়তো ভুল বলাটা হবে what I meant to say was মানে ডিগ্রি and in the US versus degree here if you're reading about the same things if you're studying the same materials and if you can catch up with the same concepts and fundamentals that any student in the US is doing then আমাদের এখানে বাংলাদেশে একজনের আর ওখানে ইউএসএ বসে পড়াশোনার কোনো ডিফারেন্স নাই ইনফ্যাক্ট আমরা কিন্তু অনেকটুকু এগিয়ে থাকি আমরা স্কুলে থাকতে যে ম্যাথমেটিক্স ফিজিক্স যেগুলো পড়াশোনা করি ওগুলা কিন্তু আমরা যতদিন ক্লাস 11-12 পর্যন্ত যেগুলো পড়ি ওগুলা কিন্তু অলরেডি ফার্স্ট ইয়ার অফ ইউনিভার্সিটির লেভেলে চলে গেছে সো আমরা ইভেন লাইক বেশিরভাগই আপনার কথা বলবেন যারা হচ্ছে বিদেশে গেছে ওরা অনেক ক্রেডিট নিয়ে যায় এখান থেকে রাইট সো এবং ওখানে গিয়ে কিছু ক্রেডিট সর্ট অফ পেয়ে যায় ফার্স্ট ইয়ারের মধ্যেই সো আমাদের পড়াশোনার দিক দিয়ে কিন্তু উই আর মোর অ্যাডভান্স দ্যান দ্য ইউএস ওয়েন ইট কামস টু স্কুলিং বাট যেটাতে হচ্ছে আমরা পিছায় থাকবো বলতেছি ভুল যে জায়গায় আমরা পিছায় আসি আই উড সে ইজ ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং এন্ড ক্রিটিক্যাল রিজনিং a lot of our and this goes for both ways like English medium হোক বাংলা মিডিয়াম হোক whatever it is a lot of our education is still depending on memorization right very bookish right so এটা হোক এখন এটা whether it's literature or whether it's math physics যাই হোক না কেন একটা এক্সাম্পল দেই যখন ফিজিক্স আমরা পড়ি বাংলাদেশে what do we memorize formulas right একটা ফর্মুলা মেমোরাইজ করে একটা প্রবলেম আসলো আচ্ছা এই প্রবলেম মানে এই ফর্মুলা আমি জাস্ট নাম্বার বসাই রেজাল্ট পেয়ে গেলাম physics in the US was much more difficult because you don't just memorize formulas you derive them using calculus ঠিক আছে সো আমি তো টার্কি খেয়ে গেছিলাম গিয়ে হ্যাঁ যে আচ্ছা আরে ধুর ফিজিক্স পড়ছি এগুলো কি ব্যাপার নাকি পরে ওখানে 101 ক্লাসটা ফ্রি পেয়ে গেলাম মানে ক্রেডিট পেয়ে গেছিলাম 102 করতে গিয়ে দেখি যে ওরা হচ্ছে ক্যালকুলাস করতেছে আমি ফিজিক্স ক্লাস নাকি ক্যালকুলাস ক্লাসে আসছি রাইট বাট ইটস মানে দ্যাটস দ্য ওয়ে অফ থিঙ্কিং ইজ ডিফারেন্ট and when it comes to reading and reading comprehension and analytical skills এই জিনিসটা আমাদের ফর্মাল এডুকেশন সিস্টেমের মধ্যে ওভাবে নাই বিকজ when it comes to reading right like আমরা যদি বুক রিপোর্ট লিখতে যাই আমরা কি আসলে বুক রিপোর্টটা বইটা পড়ে লিখি কজন ঠিক আছে truthfully but এই স্কিলটা কিন্তু আসলে অনেক ইম্পর্টেন্ট বিকজ when it comes to work software engineering perspective থেকেই বলি everything has an official documentation right whether it's Deepseek হোক বা আমি যে প্রোগ্রামিং করতেছি জাভা পাইথন whatever language হোক everything has an official documentation being able to go through text understanding that and applying that knowledge will always be important
At the Right. same time, to add on to everything, Yeah. আমরা যদি বাংলাদেশি পয়েন্ট অফ ভিউ থেকেই বলি, আজকে রাইট নাও যে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার্সদেরকে আমরা দেখি, যা এনি লেভেল অফ ইঞ্জিনিয়ার্স আমরা Yeah. দেখি, এত ডকুমেন্টেশন যেগুলো আছে সবকিছুই কিন্তু ইন ইংলিশ। Right. সো আমাদের দিন শেষে কিন্তু ইংলিশের গ্রাস আমাদের প্রপারলি থাকতেই হবে। Right. So এখানে যেমন I know some content creators are trying to create content and materials in Bangla. জি এটাকে যেটা হবে যে it will make it more accessible, but accessible হলেও it might help you learn, but it won't help you compete in the global market, unfortunately. So back to my original point, যে degree in the US, degree in Bangladesh, whatever it is, right? If you can grasp the fundamentals, if you can drive yourself to grow and learn whatever it is that you need to learn to get the job done, then you will be competing at a global scale, not at a local one. Right? মোস্ট ডেফিনেটলি। So কেউ থেমে থাকবে না এটার জন্য, like nothing can stop you. অফ কোর্স ভাইয়া। ইন অ্যাডিশন আমরা যদি একটু জানতে চাই, বিকজ রাইট নাও হচ্ছে আমরা এমন একটা স্টেজে আছি হিয়ার ইন বাংলাদেশ, ফেব্রুয়ারি 2025, এটা কিন্তু বাংলাদেশের জন্য একটা অ্যাডমিশন সিজন। আমি Yeah. বলবো যে সব ইউনিভার্সিটিজে মাত্র right. হচ্ছে আমরা এইচএসসি ফ্রেশ গ্রাজুয়েটস দেখতেছি, Yep. অ্যান্ড উই আর সিইং আ লট অফ পিপল যারা হচ্ছে তারা এখন খুবই কনফিউজ যে আমি যদি ইঞ্জিনিয়ারিংও পড়তে চাই, বা লেটস আমি একটা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়ে গিয়েছি, এখন আমি কোন সেক্টরে যাওয়া উচিত। যেরকম আপনি ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়েছেন, রাইট নাও ইউ আর ডুইং সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং, সো হোয়াট অ্যাডভাইস উড ইউ গিভ টু দেম যে তারা ঠিক কোন ডিগ্রিটা তারা নিতে পারে, বা হাউ উইল দে চুজ যে ইঞ্জিনিয়ারিং এর কোন ডিগ্রিটা আমার জন্য বেস্ট? I think it's a difficult question, right? Because সব ইঞ্জিনিয়ারিং ফিল্ডের এবং সব ফিল্ডেরই জেনারেলি job opportunities are not the same, right? So whether you decide to, let's say, study economics or study software engineering or electrical or mechanical engineering or civil, whatever it is, মানে প্রত্যেকটারই আসলে একটু যাচাই করে নিতে হবে যে মানে what are the opportunities that I have in the market. So এখন I might be very passionate about music, let's say. আমি এখন মানে which I am actually, right? So but if I studied music, what would I do with that? Can I earn a living? Can I sustain myself? আর ফ্যামিলির তো কথা পরে, আমি নিজেকে সাস্টেইন করতে পারবো কিনা, right? So এটা that's something to think about, especially in our economy, because of course আমাদের দেশেও ইনফ্লেশনের জন্য কস্ট বেড়ে গেছে. So you have to think about where your opportunities are and where you can এটার সাথে নিজের ক্যাপাসিটি, নিজের ক্যাপাবিলিটিটাও কোথায় অ্যালাইন করে, কোথায় নিজের ইন্টারেস্টগুলো কোথায় অ্যালাইন করে. So I feel like for students who are trying to understand or trying to pick what path to go down, I would say yeah, it's not an easy choice, but it's follow, look at where sort of the opportunities are, look at where people are headed, look at where the industry is headed, maybe seek advice from your seniors যারা এখন ইউনিভার্সিটিতে যাচ্ছে, বা তোমাদের যদি বড় ভাই বা বড় বোনরা থাকে যারা অলরেডি ইউনিভার্সিটিতে আছে বা বের হয়ে গেছে, seek advice from people that you may know যারা অলরেডি ইন্ডাস্ট্রিতে আছে or যাবে, and try to get a sense of what they're thinking and where the industry is at. Like আমি যেটা বলি, don't try to always invent things from yourself, try to use your resources around you. Of course, right? and research, like learn Absolutely. to research, right? Absolutely. Because যখন আপনি যে ইউনিভার্সিটিতে পড়ছেন না কেন, যে সাবজেক্টে পড়ছেন না কেন, you will have to research a lot. আমরা because আস্তে আস্তে করে এডুকেশন প্ল্যাটফর্ম এবং আমরা যা যা জিনিস দেখি সবকিছু চেঞ্জ, সো ইউনিভার্সিটিতে উঠে কিন্তু আর ওরকম সব পড়া গুলিয়ে খাওয়াই দিবে না, সো we need to learn how to research as well. To add on to this, আপনি কিন্তু এই পর্যন্ত অনেক জায়গায় কাজ করেছেন, যেমন ওষুধ.com এর co-founder ছিলেন, শপ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং এর ম্যানেজার, এবং অপটিমাইজলি এর সিনিয়র ম্যানেজার থেকে রাইট নাও আপনি ডিরেক্টর হিসেবে আছেন। এই যে ডিফারেন্ট জব প্লেসেসে, ইভেন আমি বলবো যে আপনি স্টার্টিং এ এডুকেশন শুরু করেছেন ইন বাংলাদেশ, দেন ইউ ওয়েন্ট টু দ্য ইউএস, ফাইনালি ইউ রিটার্ন টু বাংলাদেশ। আমি অনেকেই কিন্তু দেখি যারা যখন ইউএসএ পড়াশোনা করতে যায়, তাদের কমপ্লিটলি এনভায়রনমেন্ট চেঞ্জ হয়ে যাওয়ার কারণে তারা বাংলাদেশে এসে আবার অ্যাডাপ্ট করতে তাদের বেশ ডিফিকাল্টি ফেস করতে হয়। হাউ ডিড ইউ গেট ইনটু অল অফ দিস অ্যাডাপ্টেবিলিটি স্কিলস? এই সুপার পাওয়ারটা কিভাবে পেলেন? I don't know, it could be personal trait হইতে পারে, I'm not exactly sure, it's not something that I really thought about before, but I feel like it's just I've been through so many changes, like মানে ফার্স্টে তো হচ্ছে হাই স্কুল শেষ করে হচ্ছে সাথে সাথে ইউএসএতে চলে গেলাম, সো দ্যাটস আ কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট এনভায়রনমেন্ট। ওখানে নিউ পিপল, নিউ প্লেস, নিউ স্কেজুল, নিজের টাইম নিজেই ম্যানেজ করতে হচ্ছে, কাপড় ধোয়ার থেকে শুরু করে ঘর গুছানোর থেকে শুরু করে এভরিথিং ইউ হ্যাভ টু ডু ইয়োরসেলফ. So factoring those things in time management was difficult, but you learn along the way. And then ওখান থেকে হচ্ছে and also my degree itself, curriculumটা অনেক difficult ছিল, সো ওইটা মানে দ্য পেস ওয়াজ ভেরি ডিফারেন্ট. আমরা তো স্কুলে কি করি, শেষ পর্যন্ত রেখে দেই, পরের আগের রাত বা আগের 2 রাত পড়াশোনা করলে মোটামুটি টেস্ট পাস করা যায়। বাট ফর ইউএস তো না, মানে যে কোনো ইউনিভার্সিটিতে হয় যে মানে ইউ হ্যাভ টু স্টাডি থ্রু আউট দ্য সেমেস্টার, মাঝখানে কিছু কুইজ থাকে, কিছু এক্সাম থাকে যেগুলো হচ্ছে কাউন্টস টুয়ার্ড ইউর ফাইনাল গ্রেড, সো ইউ হ্যাভ টু রিয়েলি বি কনসিস্টেন্ট.
তারপর দেশে আসার পর ডিফারেন্ট জায়গায় আই থিঙ্ক প্রবলি যেটা which helped me দুইটা জিনিস একটা হচ্ছে যে I try to take things মানে easily as it comes মানে কোনো বিপদে পড়লে বা কোনো ডিফারেন্ট জিনিস আসলে I try to take a step back and see যে আচ্ছা you know what can we do with this situation, what are things I can control, what are things I can't control, and what is the best I can do given the scenario. এটা একটা আর সেকেন্ড হচ্ছে যে um, sort of lead মানে aligned with that wherever I am I feel like আমি চেষ্টা করি to give my best output and just make a positive impact wherever I am. So if whether it's মানে ইউনিভার্সিটিতে থাকতে আমি কয়েক জায়গায় কাজ করতাম লাইক অ্যাডমিশনস অফিসে কাজ করতাম ইয়ে করতাম ট্যুর ক্যাম্পাস ট্যুর দেয় যে আমি ক্যাম্পাস ট্যুর দিতাম সো এরকম সামারে হচ্ছে আমার হাত খরচ উঠাইছিলাম ওইভাবে আর কি বেসিক্যালি দিনে 3বার নাকি 4বার হচ্ছে পুরো ক্যাম্পাসে হেঁটে হেঁটে মানুষজনের দেখাইতাম এই বিল্ডিং ইঞ্জিনিয়ারিং এই বিল্ডিং সায়েন্স এরকম করে দেখাইতাম বাট whenever I did that I tried to do it the best that I could. So I think মানে that mindset that I had probably helped me a lot adapt anywhere because wherever you are, if you're in a different scenario and you're in a different place, যেখানে is going to be different for you. If you have an attitude of giving, যে আমি আসলে কিভাবে positively এখানে দিতে পারবো কিছু একটা, then the environment itself will give you back positive things, I feel like, right? And that could be a new job, it could be a new team in the same job, it could be a university হোক যাই হোক না কেন. So try to utilize whatever you have and try to do the best you can. I feel like that's my like general Newton's third law, what goes around comes around. goes around comes around, yeah. Yeah, of course. এর পাশাপাশি ভাইয়া লাইক আমি যেভাবে কিছুক্ষণ আগে বললাম যে আপনি ওষুধ.com এর co-founder. So in details আমি এটা জানতে চাই যে ওষুধ.com এর সাথে আপনার জার্নিটা কিরকম ছিল এবং ওইটা তো once again completely একটা ডিফারেন্ট সেক্টর, যেহেতু এটা হেলথ কেয়ার সেক্টর. So আপনার মাথায় ওই আইডিয়াটা আবার কিভাবে আসলো? What brought you to that? Sure. So our first job in the US actually was in the medical field. So আমি 2013 to 15 পর্যন্ত যেখানে ছিলাম so it was a healthcare consulting firm. So ওরা হচ্ছে মানে ইউএসএ তে হচ্ছে কিছু ক্লিনিকদের সাথে ক্লিনিক্যাল ডেটা নিয়ে কাজ করতো সো ওখানে হচ্ছে কিছু হেলথ কেয়ার ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল বাট আনরিলেটেড বাংলাদেশ যখন ফেরত আসলাম আমার বড় ভাইয়ের এক ফ্রেন্ড আমাকে ফোন করে জিজ্ঞেস করলো যে তুমি কি ওয়েবসাইট বানাতে পারো লাইক ইয়েস অ্যান্ড হি হ্যাড অ্যান আইডিয়া যে আমরা এরকম একটা জিনিস লঞ্চ করবো সো দেন আই অনবোর্ডেড উইথ হিম অ্যান্ড অনেস্টলি আমার ইটস ওয়াজন্ট মাই অরিজিনাল আইডিয়া অর এনিথিং লাইক দ্যাট ওনারই আইডিয়া ছিল ওনার থেকেই বেসিক্যালি আমি অনবোর্ড হলাম বাট কো-ফাউন্ডার হিসেবে যেটা করলাম লাইক আই বিল্ট দি ইনিশিয়াল ওয়েবসাইট এন্ড ইনিশিয়াল সিস্টেমসগুলো সব বানাইছিলাম অ্যান্ড দেন হচ্ছে উই লঞ্চড ইন মার্চ of 2016, right? So interesting যেটা হলো যে আমরা লঞ্চ করার পরে অফকোর্স বাংলাদেশে যেটা হয় আমাদের আশেপাশে আর অনেক এরকম লঞ্চ করা শুরু করলো উইথ মোর মানি অ্যান্ড মোর রিসোর্সেস বাট আই থিঙ্ক আমরা যেখানে ছিলাম এবং এটার জন্য লিটারালি ইলাস্ট্রেটর শিখে লোগো বানায় গ্রাফিক্স বানায় হচ্ছে আমি ফেসবুক পেজও ম্যানেজ করতাম ওয়েবসাইটও বানাইতাম ইনভেন্টরিও ম্যানেজ করতাম ফেসবুক মার্কেটিংও করতাম আর হচ্ছে বিজনেস ডেভেলপমেন্টও করতাম বিভিন্ন জায়গায় যে I used to meet people and do MOUs and things like that, so that was fun. Met a lot of people through that, but ওখান থেকে অনেক লার্নিংও হয়েছে learnings mainly what not to do mostly startup-এর বেশিরভাগই আসলে oshud.com is not really an active startup anymore. I think it did really well for the first 2-3 years তারপর আস্তে আস্তে taper off করছে. The concept was to have a physical pharmacy যেটা এখন নাই আসলে বাট অনেক বছরই ছিল সো ফিজিক্যাল ফার্মেসিতে ফুড ট্রাফিক থাকবে এমনি নর্মাল রেভিনিউ আসবে আর ওইটাই হবে হাব ফর ডেলিভারি রাইট সো ধানমন্ডিতে ইবনে সিনার পাশেই ছিল সো ওখান থেকে ডেলিভারিগুলো হতো আমাদের নিজেদের বাইক ছিল but it was an interesting journey because I got to learn a lot about how to run a business, how not to run a business, how to run an online business is a different game altogether, right? And how to think about target groups, how to think about what the customers want, right? And thinking about who your customers should be. এগুলো নিয়ে অনেক আসলে আমরা স্ট্রাগল করছিলাম ইনিশিয়ালি, রাইট? বিকজ ইউ ক্যান থিঙ্ক অ্যাবাউট যে আমরা অনলাইনে মেডিসিন বিক্রি করবো, আমরা সবার কাছে বিক্রি করবো, বাট আমাদের মেইন যে কনসেপ্টটা ছিল যে উই ওয়ান্টেড টু টার্গেট chronic patients. কারণ বাংলাদেশে diabetes, hypertension, I did the research in 2013 probably 26% of the population were of the aged population was suffering from diabetes. এখন অনেক বেশি, which is a huge number, right? So diabetes আমার নিজের বাসায় আছে 3 জন, right? So diabetes, hypertension আর হচ্ছে হাই ব্লাড প্রেশার হাই কোলেস্ট্রল এগুলো ভেরি কমন বাংলাদেশে হয়ে গেছে আমাদের লাইফস্টাইল খাবার দাবার হোয়াটএভার তাতে না গেলাম বাট এগুলোর জন্য মানুষের মাসে 10-15 হাজার টাকা ওষুধ এমনি লাগে সো দ্যাট ওয়াজ আওয়ার
গোল, যে আমরা এরা হচ্ছে বাসার থেকে বের হয়ে বা যারা অফিস গোয়ার যারা আছে অফিসে গেলেও বাসায় ফেরত আসার সময় হচ্ছে আমি কিনে তারপর বাসায় যাবো, এটা না করে আমরা প্রেসক্রিপশনটা নিয়ে নিব, মাসে মাসে জাস্ট ফোন দিয়ে বলবো স্যার আপনার ওষুধ শেষ হয়ে যাচ্ছে কালকে, আমরা কি দিব না কিনা বা কোনো অ্যাডজাস্টমেন্ট আছে কিনা। সো দ্যাট ওয়াজ আওয়ার সেলিং পয়েন্ট, ইউনিক সেলিং পয়েন্ট। অ্যান্ড at one point we had 600 to 700 regular customers per month, and daily probably ছিল it was like 120 orders per day, right? So ভালোই চলতেছিল, but unfortunately we couldn't scale funding এবং এক্সিকিউশনের অনেক ঘাটতির জন্য আর কি, but it was a really good experience for learning at least, right? So and I met a lot of amazing people through that in the startup world, in the business world. So yeah, I'm grateful for the experience. Yeah, Of course. I wouldn't do it again. But yeah, so Of course. ভাইয়া এই যে there's like something you said in the middle যে আমরা as an entrepreneur বা আমরা স্টার্টআপ থেকে আমরা মেইনলি কিন্তু শিখি what not to do. yeah, বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা কিন্তু যদি আমরা ডিফারেন্ট স্টার্টআপ বা যারা যারা অ্যাকচুয়ালি ফাউন্ডার্স হয়ে থাকে তাদের যদি ব্যাকগ্রাউন্ড চেক করি, এদের মধ্যে কয়জনই কিন্তু বিবিএ ডিগ্রি নিয়ে আসছে বা কয়জনই এমবিএ ডিগ্রি নিয়ে আসছে, মানে লাইক হোয়াট ইজ দ্য পার্সেন্টেজ অফ দোজ পিপল যারা অন্টারপ্রেনারশিপ শিখেছে? দ্যাট ইজ লাইক ক্লোজ টু জিরো, লাইক অলমোস্ট ভেরি Yeah. ক্লোজ টু জিরো ইফ আই এম নট রং। সো আপনার কাছে লাইক হোয়াট আর ইউর থটস অন দিস? এই যে আমরা অন্টারপ্রেনারশিপ ডিগ্রি নেই, আপনার কাছে কি মনে হয় যে ইজ আর অন্টারপ্রেনারশিপ ডিগ্রি আ হোক্স? আমার কাছে মনে হয় না, বিকজ অন্টারপ্রেনারশিপের কিছু ফ্যাক্টস আছে যেগুলা ইউ নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড, যেমন মানে ডোন্ট ইনভেন্ট আ প্রবলেম টু সলভ, রাইট? ফাইন্ড আ প্রবলেম এন্ড দেন সলভ ইট। এটার ডিফারেন্সটা মেইনলি হচ্ছে মানুষজন চিন্তা করে আচ্ছা এই জিনিসটা যদি বানাই তাহলে মানুষের খুব ভালো উপকার হবে, বাট জিনিসটা আসলে কেউ চাচ্ছে না, ঠিক আছে? এরকম কেসে কিন্তু মেজরিটি স্টার্টআপ ফেল করে কিন্তু এই কারণে যে দে আর বিল্ডিং সামথিং উইচ পিপল ডোন্ট নেসেসারিলি নিড অর ওয়ান্ট। হ্যাঁ, দেন ইউ হ্যাভ টু পুট ইন দি এফোর্ট টু ক্রিয়েট দ্য নিড। হ্যাঁ, এটা কিন্তু ইজি জিনিস না। If you're already solving a problem that people already have, then you can tap into that market and provide your solution, right? That's a whole different approach. এই কয়টা জিনিস কিন্তু conceptually you have to learn before you মানে মাঠে নামার আগে জানা উচিত আসলে। এটা একটা জিনিস। সেকেন্ড হচ্ছে যে in terms of budgeting and finance, এই জিনিসগুলো entrepreneurship-এর যদি কোর্স টোর্স থাকে এগুলো 100% জানা উচিত। How to raise funding, how to consider a viable business model, রাইট? এই জিনিসগুলো কিন্তু না শিখে ইউ ক্যান জাস্ট সে আমি চলদোস ব্যবসা করি, রাইট? মানে অনেকের মধ্যেই এখন একটা জিনিস চলে গিয়েছে যে বিবিএ কি একটা স্ক্যাম নাকি, এমবিএ একটা স্ক্যাম নাকি। সো এই টার্মস গুলো এখন মানে আমি অনেক অনেক জায়গায় ওয়েল আই মিন ওভাবে ইউ ক্যান আর্গিউ যে আসলে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রিও স্ক্যাম কিনা, বিকজ কেউ তো অনলাইন ভিডিও দেখেই করতে পারে, বাট মানে অফকোর্স এগুলার তো একটা পারপাস আছে, রাইট? সো ইউ হ্যাভ structured schedules to learn things, and that will teach you things over a certain period of time এবং একটা certain progression এ আপনাকে শিখাবে। সো ইউনিভার্সিটির হোল পারপাসই তো এটা, ওভার 4 years or whatever it is, যে আমি হচ্ছে ধাপে ধাপে হচ্ছে বেসিক্স থেকে শুরু করে অ্যাডভান্স লেভেলে একটা পার্টিকুলার টপিক নিয়ে আমি শিখবো, এবং এটা তো হচ্ছে 6 মাসে করা সম্ভব না, রাইট? 6 মাসে করা যেটা সম্ভব হচ্ছে যেটা অনেকে এখন করে, ইউ লার্ন জাস্ট অ্যাজ মাচ অ্যাজ ইউ নিড টু। আমার যতটুকু দরকার আমি ততটুকু শিখে তারপর এক স্টেপ আগাবো, রাইট? উইচ ইজ আ কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট ওয়ে অফ লার্নিং। প্রোজ অ্যান্ড কনস দুইটাতেই আছে, বাট I wouldn't say any of it is a scam, because ultimately you still need to know the fundamentals and those basic ideas, but যেমন মানে যে ইন্সপিরেশনটা লাগবে সেটা হচ্ছে you need to understand যে what problem you are trying to solve, right? এই মানে বা আইডিয়াটা বা ইন্সপিরেশনটা এটা নিজের থেকে আসতে হবে obviously, but you need to know what to do and what not to do, যেগুলা lessons learned from failed startups before, যেগুলো I'm sure entrepreneurial যে কোর্সগুলো থাকে ওগুলোতে শেখায়, right? So ওগুলো জানাটা খুবই important. So the thing is, if people already made those mistakes, why would you willingly and knowingly make those mistakes again? True. যেটা worth it না। The more you know the better. More you know the better, yeah. Of course. ভাইয়া যদি আমরা একটু অফ টপিকে আসি, যে সোফার আমরা যেহেতু অনেক কিছু নিয়ে কথা বললাম, লেটস টক অ্যাবাউট অপটিমাইজলি আ লিটল বিট। Sure. আপনি একদম স্টার্টিং এই বলেছেন যে আপনার মেজরিটি অফ দ্য ক্লায়েন্টস নাকি অল অফ দেম আর গ্লোবাল। All of them. All of them are global. So এই যে দেখতে পাচ্ছি যে H&M, Salesforce, Zoom, Toyotaর মতো বড় বড় ব্র্যান্ড কোম্পানির সাথে আপনি কাজ করেছেন, আসলে বাংলাদেশি কোম্পানিগুলোর সাথে ওই বাইরের দেশের কোম্পানিগুলোর ডিফারেন্সেস কোনগুলো আপনি দেখতে পাচ্ছেন? It's a difficult question, because মানে আমাদের রেটস যেগুলো হয় মানে the what you have to pay for software বাংলাদেশে আর বাইরে is completely different, right? So and I attribute this to our কিছুটা হয় কি যে লাইক মানে অন্যভাবে বলি, ইফ ইউ গো টু এনি সিডির দোকান, এখন আছে কিনা জানি না, আছে হয়তো একটা দুটা, সিডির দোকানে গেলে 50 টাকা দিয়ে একটা সিডি পাওয়া যায় যেটার ভিতর অনেক রকম সফটওয়্যার পাওয়া যায়। সো দ্য কনসেপ্ট অফ পেইং ফর সফটওয়্যার দ্যাট উইল অ্যাড ভ্যালু is still relatively new in our market. এখন আছে, right? So you have companies like BrainStation, like Intelligent Machines, যারা হচ্ছে থার্ড পার্টি
হিসাবে কোম্পানিজ আর হায়ারিং দেম টু বিল্ড সফটওয়্যার ফর দেম, বিকজ ওরা দেখছে যে অ্যাপ বানালে যে ইউজার এনগেজমেন্ট বাড়ছে অথবা পার্টিকুলার সফটওয়্যার বানালে নিজের এফিসিয়েন্সি বাড়ছে, সো পিপল আর আন্ডারস্ট্যান্ডিং নাও, বাট স্টিল মানে ওয়ান অফ দ্য মেজর ডিফারেন্সেস উড বি দ্য অ্যামাউন্ট অফ কস্ট. So any Bangladeshi company, I don't think it wouldn't be worth it for them to invest the amount of money it would take to afford Optimizely, unfortunately, right? So I'm talking about in like $5-10 million scale over 3 years. এরকম মানে বাংলাদেশি কোম্পানির জন্য এটা ওয়ার্থ ইট হবে না। রাদার ওদের জন্য যদি ওরা নিজেদের যে নিডসটা আছে যতটুকু দরকার ওরা নিজেদের টিম হায়ার করে নিজেরা বানাচ্ছে, ট্রাই করছে, রাইট? দ্যাটস হোয়াট পিপল আর ডুইং। সো ট্রু। টু বি ভেরি অনেস্ট, যদিও আই এম নট প্রাউড অফ ইট, ইভেন আমার যখন কোনো সফটওয়্যার লাগে আই গো অ্যান্ড সার্চ এটা কোনো ক্র্যাকড ভার্সন অ্যাভেলেবল আছে কিনা। Right. So আমার কাছে মনে হয় যে ওয়াই পে এত ডলার, Sure, আসলে কি এটার দরকার আছে কিনা। Right. কামিং ব্যাক টু দিস, যেহেতু আমরা কথা বলছিলাম অ্যাবাউট দিস টাইপস অফ কোম্পানি যেগুলো হচ্ছে রাইট নাও টেক জায়ান্টস, Yep. আর যদি টেক জায়ান্টস না, লাইক ওভারঅল অন্য ডিফারেন্ট টাইপস অফ কোম্পানি রিলেটেড জায়ান্টস, যেমন টয়োটা, রাইট, H&M অ্যান্ড অল, তারা তাদের নিজেদের ইন্ডাস্ট্রিতে তারা একদম জায়ান্ট কোম্পানিজ। Sure. যদি বাংলাদেশের কোম্পানিজদেরকে আপনি সাজেশন দেন তারা কিভাবে এইরকম জায়ান্ট কোম্পানিজ হতে পারে ইন দ্য ফিউচার, বা গ্লোবাল মার্কেটে কিভাবে কম্পিট করতে পারে, হোয়াট উড বি ইউর অ্যাডভাইস? I think one of the main things you have to do is you have to keep up with the current trends, right? So এটা অনেক কোম্পানি করে সাকসেসফুল হয়েছে, আবার অনেক কোম্পানি মানে ফর এক্সাম্পল আবার কিছু কোম্পানি হচ্ছে died out because they didn't. For example, Nokia is a great example, right? Because ওরা হচ্ছে মানে they were the kings of the mobile era initially, right? So but of course they lost that race because they thought that they didn't compete, right? তারপর হচ্ছে when it comes to cameras like Canon, Nikon, যারা আছে, Kodak, right? So এগুলা classic example. So you have to really pivot when it's necessary, where the market is going, while holding on to your core values as a company, right? This is what I want to do. But again, আমি এটা high level থেকে বলছি, I don't think of myself as someone who's gonna have any meaningful response to that question, but that's as far as I can say. Of course. যেরকম একটা কনসেপ্ট আছে, I read this somewhere, it's called globalization. Like think global but act local. Right. আমি যেই কান্ট্রিতেই আমি রাইট নাও আছি না কেন, আমাদের দেখতে হবে যে ক্যান আই কম্পিট উইথ দিস ইন্টারন্যাশনালি, বাট দ্য সেম টাইম আমি আমার নিজের রুটসকে আমি স্ট্রংলি আমি এখানে রাখছি কিনা। সো মোর অন দ্যাট লেটার, আমরা ইন ডিটেলস আরও এটার ব্যাপারে জানবো। যদি আমি টিমের কথা বলি, আমরা স্টার্টিংয়ে কিন্তু বলেছিলাম যে আপনি আমাদেরকে ডিটেলসে কিছু এক্সাম্পলস দিয়েছেন যে দেয়ার আর সাম ইন্টার্নস যারা একদম শুরু থেকে এখন পর্যন্ত তারা একজন মার্কেটিং ম্যানেজার বা ডিফারেন্ট ডিপার্টমেন্টসে তারা ম্যানেজারিয়াল পজিশনসের মধ্যে আছে ফর লাইক 9 or 10 ইয়ার্স, লাইক একটা ডেকেড ধরে একটা কোম্পানি যে একটা ওয়ার্কে ধরে রাখতে পারবে, এটাও কিন্তু একটা কোম্পানির একটা বেশ বড় একটা সাফল্যের পরিচয়। সো একটা ছোট কোম্পানি থেকে বড় টেক কোম্পানিতে যে আপনি অনেকগুলোতে কাজ করেছেন এবং ডিফারেন্ট ওয়েজে আপনি হয়তোবা অনেক টিম পরিচালনাও করেছেন, সো একটা টিম প্রপারলি ম্যানেজ করার টাইমে সব থেকে বড় চ্যালেঞ্জ আপনি কোনটা ফেস করেছেন? I think one of the biggest challenges of managing a team is understanding every individual and utilizing each individual to the best of their capabilities. কারণ একটা টিম তো আসলে একসাথেই কাজ করে, লাইক when you're delivering something, টিমের আমি হয়তো দেখবো যে এই টিমটা এই জিনিসটা করছে, বাট when it comes to individuals, এক একজনের ক্যাপাসিটি এক এক রকম, এক একজনের এক্সপিরিয়েন্স এক এক রকম, এক একজন each person learns differently, is driven differently, is motivated by different things, and of course they're individuals, এক একজন এক এক রকম. So I think one of the biggest challenges and also one of the biggest rewarding things is that you have to know each and every individual as an individual. What makes that person passionate, what makes them driven, হ্যাঁ ওরা কিসে ইন্টারেস্টেড আছে, ওরা কিসে অনেক ভালো, কিসে অত ভালো না, দুটাই জানা লাগবে, so that you can help them cover those gaps or really focus on the things that they're interested in and grow there. But number one, I would say challenge হচ্ছে communication. So communication challenge বলতে কি যে people are individuals and they also think differently and talk differently. So I think communicating between a small team and then a series of bigger teams যারা হচ্ছে একই জিনিস বানাচ্ছে. So একটা example দেই. So for example, শপাবে হচ্ছে যখন ছিলাম তখন I was managing 2 separate teams where it was 7 or 8 people in each team.
রাইট? সো যেন সব মিলাই 15 জন আর প্রোডাক্ট ম্যানেজার কিউএ সব 20 জনের মতো। সো এই দুইটা টিমের কাজগুলো ম্যানেজ করতেছিলাম। সো এই দুইটা টিমেরও একে অপরের সাথে কথা বলতে হতো, আবার টিমের মধ্যেও কথা বলতে হতো, রাইট? সো এটার জন্য ইউ ইউজ টু ইউজ Slack, রাইট, ফর ডে টু ডে কমিউনিকেশন। আর আমাদের ডকুমেন্টেশনও ছিল অন, আমরা গুগল ডক্স ইউজ করতাম মাঝে মধ্যে, or whatever documentation we had. So এই কয়টা জিনিসে সিম্পলি হয়ে যেত বিকজ we had our daily meetings, we had our bi-weekly discussions and all that stuff. So ছোট ছোট গ্রুপের মধ্যে আমরা মোটামুটি একে অপরের সাথে কথাবার্তা বলে it was fine, but you still had to have some facilitator যে দুইটা ডিফারেন্ট টিমের সাথে কমিউনিকেশন যেখানে যেখানে দরকার সেখানে ফ্যাসিলিটেট করে। অপটিমাইজলিতে যেটা হয়েছে ইটস আ মাচ বিগার স্কেল। সো ঢাকাতেই হচ্ছে there are 45 engineers, and for the department that I'm in, all in all Dhakate probably there's about 140 engineers in different departments. For my department there's about 45, and total yete hocche 60 moto, and there's about 8 or 9 different teams. আমি সবাইকে ম্যানেজ করি না, I manage আর আমাদের এখানে ম্যানেজারের টার্মটা হচ্ছে ডিফারেন্ট। ইটস নট দ্যাট ইউর ম্যানেজিং টিমস, নট নেসেসারিলি, বাট একটা ডিরেক্ট রিপোর্টকে হচ্ছে আমি ম্যানেজ করতেছি। আই এম রেসপন্সিবল ফর দ্যাট পার্সনস গ্রোথ। সো আমি হয়তো এরকম 5-6 জনকে ম্যানেজ করি, বাট অ্যাজ আ ম্যানেজার মাই রোল ইজ টু গ্রো দেম, অ্যাজ ওয়েল as a senior person in the team, my role or responsibility is to make an impact at that level as well. So when it comes to bigger teams and more cross-functional teams and আরো number of teams যখন বেড়ে যাচ্ছে, each team is maybe 5 or 6 people, তখন কিন্তু কমিউনিকেশনের লাইনগুলো আসলে ক্রিস ক্রস আরো বেশি হতে থাকে, রাইট? So that's definitely a challenge, and I think there are certain techniques to go about that, whether it's documentation, whether it's frequent communication, using various tools, like you mentioned. various tools হতে পারে, হ্যাঁ, right? So yeah, it's just staying on top of that. আরেকটা চ্যালেঞ্জ হচ্ছে কি, when you're managing a big team is over a long period of time. এখন especially now in my current role, I'm having to think about this is growth, because I'm not just managing people like হ্যাঁ তুমি এটা করো whatever it is. I'm thinking আচ্ছা এখানে যারা আছে they're very talented, I want to keep them for the next 5 to 10 years. I want them to stay here, which means they will have to enjoy what they're doing, they will have to keep growing, they will have to keep learning and making an impact, even throughout their lives, ups and downs, whatever it is, right? So that means it's on us as a company and on us as leaders to keep inspiring them, keep motivating them, keep giving them interesting work, ora jate bore na hoye jay, right? So that's a difficult balance, especially in a product company, because you're building new things but you're also maintaining older stuff as well. So ekhane অনেকটুকু পার্সপেক্টিভের ম্যাটার করে আর কি, যে whatever you're doing to help a customer or make the company money, right? So অনেক রকম পার্সপেক্টিভ থাকে, but that's definitely one of the challenges, is how do you grow a team in terms of numbers but also in terms of skill, right? In terms of value, like quantity and quality, and like maintaining that balance. Because quantity o lagbe, quality o lagbe, right? And সবাইকে খুশি করা লাগবে, of course, right? Course. People, if your employee or if your team member is happy, they're happy and content and having a balanced sort of life, and they're enjoying what they're doing, they're more likely to give you a better output. They're more likely to be more dedicated, right? And stay longer as well. True, ভাই। Just a while ago আপনি কিন্তু শপ আপকে মেনশন করলেন, অ্যান্ড যখনই আমরা স্টার্টআপস দেখি অ্যান্ড ইভেন দেখি যে কোন স্টার্টআপটা কত ফাস্ট গ্রো করেছে, ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট অর দ্য লিডিং কোম্পানিজ কিন্তু অ্যাকচুয়ালি শপ আপের নামটা চলে আসে। আমরা লাইক এভরি সিঙ্গল ডে দেখি, ইভেন আমিও দেখি আমার আশেপাশে মাই ফ্রেন্ডস, মাই সিনিয়র্স ফ্রম ইউনিভার্সিটি অর লাইক আউটসাইড মাই কলিগস, অনেক জায়গায় কিন্তু আমি অনেক স্টার্টআপসদেরকে দেখছি লাইক কন্টিনিউয়াসলি গ্রো হচ্ছে, রাইট? আই এম প্রিটি শিওর আপনারাও আপনাদের আশেপাশে অনেকেই দেখছেন যে নতুন নতুন কোম্পানিজ তারা স্টার্ট করছে, বাট অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে হয় লাইক ইভেন তারা যদি 1 ইয়ারও এটাকে মানে টানতে পারে, ইভেন দ্যাটস লাইক আ ভেরি বিগ থিং। এইটার কম্প্যারিজনে যখন আমরা শপ আপের কথা বলি, এদের যে এত হিউজ গ্রোথ স্কেল দেখছি, লাইক ওদের এক্সপোনেনশিয়াল গ্রোথ রেট আমরা দেখছি এভরি সিঙ্গল মান্থ, হোয়াট ইজ দ্য মান্ত্রা বিহাইন্ড দিস? The CEO had a phrase যেটা হচ্ছে উনি ইউজ করতো for business teams called BHAGs, big hairy audacious goals. মানে হচ্ছে আমার কেপিআইস থাকে না সব ডিপার্টমেন্টের জন্য, সো আমার কেপিআই হইতে পারে কি আমি হচ্ছে মুরগির ডিম বেচবো, হ্যাঁ। আমার কেপিআই এমন না যে আমি একটা কারণ বাজারে একটা দোকানে হচ্ছে একটা হাট বসাবো, ওখানে হচ্ছে আমি ডিম বেচবো 10,000 টাকার পার ডে। আমার হইতেছে আমি হচ্ছে ওখানে যাবো, যে পুরো জায়গাটা দখল করে আমি ছাড়া কেউ ডিম বেচবে না। দ্যাটস মাই গোল, right? So it's about setting goals that are crazy. Hey, doesn't matter if you don't meet them. If you can get 50% of the way there to the goal, that's way more than anybody else that's getting there, right? So I think one of the things that made them successful to that extent where they grew so much is that they had these crazy goals in mind. But আমি যখন জয়েন করছি 2020 তে,
ফেব্রুয়ারিতে ঠিক কোভিডের আগে। সো তখনও রেডেক্স মাত্র লঞ্চ করতেছে। রেডেক্স ইজ দ্য ডেলিভারি প্ল্যাটফর্ম, রাইট? সো তার আগেও কিন্তু কয়েক বছর ছিল, মানে কয়েক বছর আগের থেকেও শুরু করেছিল। আই থিঙ্ক দে স্টার্টেড ইন 2016-17 উইথ আ ডিফারেন্ট বিজনেস মডেল। বাট গ্রোথটা রিয়েলি শুরু হয়েছে 2020 থেকে শুরু করে পরের দিক দিয়ে, when they expanded on their B2B businesses and distribution supply chainটা যখন গ্রো করছে, they captured all of Bangladesh with their distribution network, right? There were some days where we were where we বলতে আমি যখন সবাই ছিলাম, we were doing numbers beyond like Shopno, Agora, Yellow combined, right? On a daily basis, because সবারই প্রোডাক্ট আমরা ডিস্ট্রিবিউট করতেছিলাম। But yeah, I think it's having crazy goals and hiring the right people that will get you there, whatever percent it is, right? মানে এমন একটা ক্রেজি গোল দিব যেটা আসলে আমি কল্পনা করতে পারবো না 100% মিট করতে, বাট আমি যদি টানা টুনে হচ্ছে 60% মিট করতে পারি, that will beat everybody else, right? So you have to set your goals as a startup that way, যে আমি আসলে আমি হচ্ছে at standard অপারেট করবো না, আমি হচ্ছে চেষ্টা করবো এমন একটা জিনিস করতে যেটা হচ্ছে অন্যদেরকে ধুমায় ফাটায় ফেলবে আর কি, right? And that's what they did আর কি, right? So that's why the growth was so fast, because they weren't just there to enter the market, they were there to dominate the market, right? So that's অফ কোর্স, মানে একদম জাস্ট স্টার্টিং এই আমরা চিন্তা করব যে হাউ টু বি দ্য মার্কেট লিডার, রাইট? যদিও ওয়ান্স এগেন আমরা যখন গোলস নিয়ে কথা বলি, আমরা চিন্তা করি লাইক a lot of business graduates, they know this term smart goals, right? Yeah. Specific, measurable, achievable, realistic, time Yeah, specific. এখন রিয়ালিস্টিক থেকে যে আনরিয়ালিস্টিক গোল সেট করেই একটা লাইক অনেক বড় রেভলিউশনারি কিছু একটা হয়ে যেতে পারে। আই থিঙ্ক শপআপ ইজ আ ভেরি গুড এক্সাম্পল অফ দিস। কামিং ব্যাক, যেহেতু শপআপে আপনি ওয়ার্ক করেছিলেন, বললেন দ্যাট ওয়াজ আ ভেরি স্মল কোম্পানি টু স্টার্ট অফ উইথ। right. খুব একটা ছোট কোম্পানি ছিল, এবং রাইট নাও ইউ আর এট অপটিমাইজলি ডিলিং উইথ সো মেনি ডিফারেন্ট ব্র্যান্ডস। সো একটা ছোট কোম্পানি ভার্সেস একটা বড় কোম্পানি, ইউ হ্যাভ এক্সপিরিয়েন্স ওয়ার্কিং উইথ বোথ। এই দুইটার মধ্যে অনেস্টলি বলবেন কোথায় আপনি কাজ করতে সবচেয়ে বেশি মজা পেয়েছেন? First of all, ShopUp I wouldn't say is that much a small company. Tech team হয়তো small ছিল, right? Because ShopUp itself has or had like 600 plus. No, actually আরো বেশি. It was like 2,000 employees across 2,000 to 3,000 employees across Bangladesh. Optimize is কিন্তু same. It has 1,600 global employees. So number of people are কিন্তু small. আমি বলবো না ShopUp actually আরো বড় ছিল. But tech team was very small, right? So tech team, it was a joint thing between মানে ShopUp ইন্ডিয়াতেও অনেক ইঞ্জিনিয়ার ছিল, ঢাকাতেও ছিল। So I think all in all it was probably about 80 or 90 engineers in ShopUp. One of the major differences I would say is working in a smaller মানে ওই perspective থেকে smaller company-তে আর bigger company-তে is it's much easier to get things done when you're a smaller group or a smaller organization. আজ এই জিনিসটা করা লাগবে, আমি করে ফেলি, ঠিক আছে? অথবা তাড়াতাড়ি ডিসিশন নিয়ে নেওয়া যায়। হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি ডিসিশন নেওয়া যায়, right? And also as a result, if someone is joining that kind of environment as a junior, ওদের growth is skyrocketed, right? So if someone, let's say 2020 বা 2019 যে জুনিয়র ইঞ্জিনিয়াররা জয়েন করছিল শপআপে, ওরা এখন হচ্ছে অনেক ভালো অবস্থায় আছে, because they went through the growth phase. They got to do whatever they wanted. They got to fix problems that they never seen before. They got to fix problems that shopUp never seen before, right? So এখানে মানে ওই জিনিসটা অনেক বড় একটা ডিফারেন্স। When you're in a bigger company, এটা হোক MNC হোক, Optimize হোক, whatever it is, and it's a more established company, there is that stability, right? যে you are a little bit more predictable, and you know যে আচ্ছা একটা জিনিস অলরেডি আছে, এটাকে মেনটেন করতে হবে, এটাকে এক্সটেন্ড করতে হবে, whatever it is. So there are more rules in place, right? So স্টার্টআপে হয় হচ্ছে স্টার্টআপে একটা ফ্রেজ থাকে, মুভ ফাস্ট ব্রেক থিংস, হ্যাঁ? সো বাট এটা আসলে স্টেবল কোম্পানিতে চলে না, রাইট? সো ইউ হ্যাভ টু, যেমন আমি একটা এক্সাম্পল যদি দিই, শপআপে থাকতে ইফ আ নিউ রিকোয়ারমেন্ট কেম ফ্রম বিজনেস যে আমরা এই জিনিসটা বানাতে চাই, আমরা হচ্ছে 2 সপ্তাহ, মানে ইউ ফ্যামিলিয়ার উইথ স্প্রিন্টস, রাইট? আমরা স্প্রিন্টে কাজ করি। সো 2 উইক স্প্রিন্টের জন্য আমরা হচ্ছে 4 ঘন্টার একটা মিটিং করতাম টু ডিসাইড যে আমরা কি করব এবং কেমনে করব। এন্ড ওই 4 ঘন্টার মধ্যেই উই ইউজ টু হ্যাভ দ্য হোল প্ল্যান, যে আমরা এইটা এক্স্যাক্টলি এভাবে করবো, কে কি করবে সব ডিসাইডেড। দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দ্যাট, এনে আমরা করে ফেলতাম, লেটস সে, হ্যাঁ? এখানে অন্য কোনো অ্যাপ্রুভালের কোনো লেয়ার নাই, অন্য কোনো কারো সাইন সিগনেচার কিছু লাগতেছে না। বাট when it comes to bigger companies that are কাস্টমার সেন্ট্রিক, যেখানে হচ্ছে কাস্টমার ইম্প্যাক্টের ডিরেক্ট ডলার ইম্প্যাক্টটা আছে, অফকোর্স শপআপের ডলার ইম্প্যাক্ট আছে ইন টার্মস অফ অপারেশনস, বাট regardless, when it's a bigger company and a bigger scale, and Optimize যে কোড বেস আছে বা কোড যেগুলো আছে, that's been there for 20 years, so it's not easy to মানে it's not easy যে আমি যে একটা জিনিস করে ফেলতে পারবো। ওখানে হচ্ছে সেম জিনিসটা আমি যদি বলি যে একটা জিনিস রিকোয়ারমেন্ট হিসেবে আসবে,
আমরা হচ্ছে 4 ঘন্টা ধরে তো সবকিছু ফিগার তো করবোই না। হয়তো আমরা 2 ঘন্টার জন্য বসে উইল ট্রাই টু হাই লেভেলে চিন্তা করবো যে কি কি জিনিস করা লাগবে, অ্যান্ড দেন উই উইল টেক আপ আ টাস্ক টু ডু দ্য রিসার্চ। হ্যাঁ, আর আমাদের ওই 4 ঘন্টায় ছিল রিসার্চ। 4 ঘন্টা রিসার্চ করে 2 সপ্তাহের মধ্যে সব কাজ শেষ। আর এখন হচ্ছে হয়তো আমি রিসার্চই করবো 1 সপ্তাহ ধরে, বিকজ দ্য চ্যালেঞ্জ ইজ ডিফারেন্ট। আমার আসলে অনেক কিছুর সাথে কথা বলতে হবে যে এখানে আসলে এই কাজটা করতে গেলে অন্য কোথায় ইম্প্যাক্ট পড়বে। হ্যাঁ, আমি যদি এটা করি তাহলে ওখানে কি হবে, এখানে কি হবে, বা এখানে কোন জায়গায় প্রবলেম হতে পারে। সো ইউ হ্যাভ টু লট মোর থট বিহাইন্ড চেঞ্জেস। হ্যাঁ, অ্যান্ড দ্যাটস আ ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ চ্যালেঞ্জ। সো স্টার্ট আপ হলে ইউ ক্যান বিল্ড থিংস, রাইট? আমি অনেক কিছু বানাইতে পারবো নতুন করে, বাট ফ্রম আ মেজর ফ্রম আ মোর এস্টাবলিশড কোম্পানি পার্সপেক্টিভ বা এমএনসি হোক যাই হোক, it's not as glamorous, would you say, but like challenged to different, and it is actually quite challenging because you're working with decades of other people's work. You have to understand that first before you can add anything to that, right? Of course. Like দুটোই আমি যদি বলি, লাইক স্মল কোম্পানিজ বা লার্জ কোম্পানিজ যাই আমরা চিন্তা করি না কেন, সবারই আছে উইথ দেয়ার ওন সেট অফ চ্যালেঞ্জেস। কামিং ব্যাক টু দিস, আপনি যেহেতু চ্যালেঞ্জের কথা বললেন, with that being said, আপনি আবার একজন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারও। সো বিইং অ্যান ইঞ্জিনিয়ার, স্টেইং ইন ফ্রন্ট অফ দ্য কম্পিউটার ফর আওয়ার্স অ্যান্ড আওয়ার্স, এত ঘন্টার পর ঘন্টা কোনো কিছু নিয়ে একটা ওয়ার্ক করা, তার উপরে ম্যানেজিং সো মেনি পিপল, অনেস্টলি স্পিকিং আমি জাস্ট খুব ব্লেটেন্টলি বলে ফেলি, কাজ করতে করতে হঠাৎ মাথা গরম হয়ে যায় না? সো হাউ ডু ইউ ডিল উইথ দিস? কাজ করতে গিয়ে আমার আসলে মাথা গরম ভাবে হয় না। মাথা গরম হবে তখন যখন লেটস সে আই এম ট্রাইং টু ওয়ার্ক অন সামথিং দ্যাটস জাস্ট নট ওয়ার্কিং। জি, হ্যাঁ, মানে বারবার চেষ্টা করতেছি, হচ্ছে না, তখন হয়তো হতে পারে আই জাস্ট টেক আ ব্রেক। মানে আমার জন্য মানে এরকম অনেক সময় হয়েছে যে রাত 1টা পর্যন্ত ট্রাই করছি, হয় নাই। আজ লাইক থাক, আমি একটু স্টেপ ব্যাক করি, I'll wake up in the morning and I'll figure it out, right? So it's important to take breaks. It's important to understand যে একই জিনিস বারবার বেশি ঠেললে it's a breaking point এ পর্যন্ত যাওয়ার দরকার নাই আসলে, to be honest. But yeah, like মানে one of the most challenging parts about মানে working at a senior level is অনেক distractions থাকে, because people come to you with questions or you have multiple things going on, and এখন তো আসলে ইমেল, চ্যাট সবকিছু ফোনে আছে, সো এখান থেকে পিং আসতেছে, এখান থেকে পিং আসতেছে। সো আই থিঙ্ক ইটস ইম্পর্টেন্ট টু লাইক ফিগার আউট হোয়াট ইউর ওয়ার্কিং আওয়ার্স এন্ড হোয়াট ইউর ফোকাস টাইম ইজ লাইক। সো আমি হয়তো কিছু এরকম টাইম রাখবো যে সকাল 11টা থেকে 12টা পর্যন্ত আমি হচ্ছে ফোকাস করবো না, আমি কোনো মেল মেসেজ কিছু দেখবো না, রাইট? সো ইট কুড, বাট দ্যাটস অ্যান এক্সাম্পল, মানে এটা এক একজনের জন্য এক এক রকম হইতে পারে। Yeah, so like you said, like এই সব কিছুর পাশাপাশি how do you maintain like your social media presence as well as social life? তো সবার আছে, Right. যেমন আমাদের আলাদা ফ্যামিলি আছে, Right. you're dealing with so many companies, so many work force at the same time, আপনি নিজেও সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে ওয়ার্ক করছেন, Right. ফ্যামিলিকে কি আদৌ সেরকম সময় দেওয়া হয়, বা হোয়াটস ইউর স্ট্র্যাটেজি? বিকজ অনেস্টলি স্পিকিং, Right. I'm like here as a podcast host, but আমি নিজেও এর পাশাপাশি I take classes, Sure. so I'm like always talking. So Right. বাসায় গেলে একটা টাইমে মনে হয়ে যায় উফ এত আর কথা বলতে ইচ্ছা করছে না। So do you yeah. feel like face the same thing, or like what's your strategy? আসলে yeah, like আমার যে স্ট্র্যাটেজিটা হচ্ছে I try to book some time on a daily great. basis, যে 7টা থেকে 10টা এই টাইমটা আমি চেষ্টা করি ফ্রি রাখতে, basically, right, for family. So I have a 1.5-year-old son and a very talented wife as well, who also works. She works at ICRB as a assistant scientist. And she's a public health researcher. So her time is also demanding. So আমরা চেষ্টা করি ওই টাইমটা আমাদের নিজেদের, we both try to do that. And also on weekends, I try to stay hands off as much as possible. মাঝে মধ্যে হয় না, বাট সেটা চেষ্টা করি আর কি। সো উইকেন্ডসে পুরোপুরি চেষ্টা করি নিজেদেরকে টাইম দিতে, আর উইকডেজ হচ্ছে 7 to 10. Sometimes that's not possible because I work with the international team, so ultimately সন্ধ্যাবেলা কিছু মিটিং থাকবেই, but that's once or twice a week, more or less. But other times I try to spend that time, quality time, as much as I can. So Most definitely, ভাইয়া. And then actually like আমি মাত্র কিছুক্ষণ আগে টাইমটা নোটিস করলাম, we've already talked for over an hour already, but মনেই হচ্ছে না যে 1 ঘন্টার উপর কথা বলেছিলাম, which actually like আমি এটা বলতেই হবে ভাইয়া, like with all honesty, like you're a great speaker, you're a great person to talk to. মানে মনে হচ্ছে যে আমি খুব সুন্দর একজন ফ্রেন্ডের সাথে কথা বলতেছি, getting so many insights from you, which also brings us to this, যে if you guys don't know, ভাইয়া কিন্তু has had his own podcast. আমার had past tense বলতে কেমন জানি লাগছে, অনেকদিন হয়ে গেছে, but that's fine. We would like to know more about that actually. Sure. So আমার আগের কোম্পানি নট শপ আপ, তার আগে যেখানে ছিলাম ইনফোলিটিক্স নামের একটা কোম্পানি, ওখানে 4 বছর ছিলাম। সো ওখানে আমাদের আমাদের যে কলিগের যে গ্রুপটা ছিল, আমরা অনেক আড্ডা দিতাম বেসিক্যালি। হ্যাঁ, এন্ড
Yeah, it was a really good time for my career as well. আমি অনেক কিছু শিখছি and আমার অনেকটুকু ফাউন্ডেশনাল নলেজের অবদান হচ্ছে ওনাদেরকে দিব, মানে আমার কলিগদেরকে দিব অ্যাকচুয়ালি, and the work itself in the company. But so আমরা হচ্ছে বেসিক্যালি চাটা খেতে যেতাম, রাইট? সো অফিসের মাঝখানে অথবা অফিসের পরে আমরা নিজেকে টঙে চা খেতাম। সো ওখানে অনেক আমরা দেখতাম যে গল্প করতে করতে আসলে ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে আড্ডা দেওয়া হচ্ছে। বাট তারপর আনফর্চুনেটলি তো কোভিডই চলে আসলো, and I also joined Shop Up. So ওখান থেকে ছেড়ে চলে আসলাম, বাট আই স্টিল কেপ্ট ইন টাচ অ্যান্ড আই স্টিল ডু উইথ মাই ফর্মার কলিগস। সো আমরা 4 জনের একটা গ্রুপ ছিল। সো আমরা পরে ডিসাইড করলাম কি যে ওইরকম টঙের আড্ডা আমরা হচ্ছে কোভিডের সময় তো আমরা অনলাইনেই করি। আমরা একবার এমনি জাস্ট ক্যাচ আপ করার জন্য ক্যাজুয়ালি আমরা ইয়ে করলাম। তারপর ওয়াজ লাইক লেটস মেক দিস এ রেগুলার থিং। আড্ডা দিতে ভালোই লাগতেছে, আমাদের সেন্স অফ হিউমারও আসলে মোটামুটি ম্যাচ করতো, রাইট? সো আড্ডাও মানে ইঞ্জিনিয়ারিং এর ইন্টেলেকচুয়াল বা ইঞ্জিনিয়ারিং এর ডিসকাশনও হয়তো যেরকম, আমরা আড্ডা হাসিও এরকম করতাম। সো ইটস আ ভেরি গুড টাইম আমাদের জন্য। সো আমরা হচ্ছে সিন্স উই ওয়ার্ক টুগেদার ফর 3-4 ইয়ার্স, ইটস আ গুড অ্যামাউন্ট অফ টাইম। সো আমরা বললাম যে ঠিক আছে, লেটস কন্টিনিউ দিস এন্ড লেটস ডু সামথিং, রাইট? কেননা আমরা হচ্ছে একটা পডকাস্টের মতো করি। ফার্স্টে চিন্তা করলাম যে আচ্ছা হ্যাঁ, এখন তো এক্সপেন্সিভ ক্যামেরা আর মাইক্রোফোন কিনতে হবে ফার্স্ট অফ অল, যে লাইট টাইট জ্বলে আশেপাশে এরকম কিনতে হবে। পরে আওয়াজ যে কিনো এগুলো সব বাদ দেই, লেটস জাস্ট স্টার্ট উইথ দ্য বেসিক্স। আমরা হচ্ছে বেসিক কিছু জিনিস প্ল্যান করে নিব এবং উইল জাস্ট ডু ইট ওভার জুম। সো কারণ একজন এক জায়গায় আছে, আমরা তো কোথাও মিট করতে পারতেছি না। সো আমরা জুমে জাস্ট হচ্ছে একসাথে বসে, ও বাই দ্য ওয়ে নামটা আসছে হচ্ছে টেকটং। টেকটং এর নামটা আসছে ওভাবে, আমরা টং এর আড্ডা দিতাম। হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি। সো এন্ড দ্যাটস হাউ উই ইউজড টু স্টার্ট আওয়ার কি বলে এটাকে, প্রত্যেকটা এপিসোডে যে আমরা দিস ইজ টেকটং, আমরা সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং এর নিয়ে টং এর আলাপ করি, সামথিং লাইক দ্যাট। বাট ইয়া, সো ইট স্টার্টেড লাইক দ্যাট এন্ড মোটামুটি 2-2.5 বছর অ্যাক্টিভলি বানাইছিলাম আমরা, বাট দেন অফকোর্স লাইফ গট ইন দ্য ওয়ে। বাট ইট ওয়াজ আ লট অফ ফান। মানে আমরা একবার লাইভও করছিলাম অ্যাকচুয়ালি। উই ডিড আ লাইভ সেশন উইথ আ ডিফারেন্ট পডকাস্ট গ্রুপ। সো দ্যাট ওয়াজ ফান এজ ওয়েল। বাট ইয়া, লাইক আপাতত এখন আসলে people got busy with their lives, সবার বাচ্চা কাচ্চা হয়ে গেছে, so of course people got busier, and we haven't done one in a long time, but it's been a really great journey. আমরা নিজেরাও অনেক রিসার্চ করে অনেক টপিক নিয়ে কথাবার্তা বলছি। We had some guests as well from our own network and things like that, but yeah, it was fun. It was a lot of fun. Life happened, yeah. এই তো এখন সবাই সবার নিজের কাজে। মেইনলি যেটা মনে হয় কি ওটার থেকে, যে আমরা তো একসাথে হইতাম মেবি ওয়ান্স আ উইক, রাইট? বাট আমাদের ভিডিওস গুলো ছিল মনে হয় 5 থেকে 15 মিনিট, আর আমরা আড্ডা দিতাম 2 ঘন্টা। তো 2 ঘন্টার মধ্যে আসলে ওই রেকর্ডিং বাদে যে টাইমগুলো ওগুলো সবচেয়ে বেশি এনজয় করছি, টু বি অনেস্ট। বাট ইট ওয়াজ বিকজ উই হ্যাড দ্যাট কেমিস্ট্রি and we really enjoyed each other's company and talking to each other, and I feel like it was a good experience. True, of course, ভাইয়া। Coming to this actually, because আপনি যখন একটা পডকাস্ট ওভারঅল মনিটর করছেন and you are like a part of this, so this shows that you have excellent communication skill. এবং কিছুক্ষণ আগে যে চ্যালেঞ্জটার কথা বললেন, once again কমিউনিকেশন ব্যাপারটা আবার চলে আসে। আমরা অনেকেই কিন্তু ভাবি যে একটা সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার বলুন বা এনিওয়ান হু ইজ ইনটু ওয়েব ডেভেলপমেন্ট বা ইন দিস টেক ওয়ার্ল্ড, তাদের শুধুমাত্র একটা কম্পিউটারের সামনে বসে আওয়ার্স এন্ড আওয়ার্স অফ পেশেন্স থাকলেই হয়, তাদের ওইভাবে কাজ করে গেলেই হয়। দে ডোন্ট নিড টু ওপেন দেয়ার মাউথস। এই যে আমাদের যে স্টেরিওটিপিক্যাল চিন্তাটা, যে যারা কম্পিউটার সায়েন্সে গ্র্যাজুয়েশন করেছে বা ওভারঅল সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার যারা আছে, তাদের তেমন কথা বলতে হয় না, কমিউনিকেশন স্কিলস দরকার হয় না। আই ওয়ান্ট টু নো ইউর থটস বিহাইন্ড দিস। It's fine if you can't do it, because সব কোম্পানির এরকম কাউকে লাগবে যে আসলে চোখ বন্ধ করে মুখ বন্ধ করে কোড করে জিনিসপত্র ডেলিভার করবে। However, to grow as an engineer, এক পর্যায়ে গিয়ে আপনার আটকে যাবেন আসলে, রাইট? এবং রিজনটা হচ্ছে কি যে ইটস নট আ সোলো থিং, রাইট? ইঞ্জিনিয়ারিং ইজ নট আ, আমরা যেটা করি আসলে যখন ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাচিভমেন্টের উপর ফোকাস করি অনেকটুকু ইন আওয়ার স্কুল লাইফ, কলেজ লাইফ, হোয়াটএভার ইট ইজ, বাট ইঞ্জিনিয়ারিং ইজ আ টিম স্পোর্ট, ইজ ডেফিনেটলি আ টিম স্পোর্ট। এটা একা করা সম্ভব না। কোনো জায়গায় একা করতে গেলে যেটা হবে যে ইভেন ইফ ইউ আর মেকিং আ লট অফ মানি অ্যাজ আ ফ্রিল্যান্সার অর লাইক রিমোট জব করতে করতে, হ্যাঁ এরকম তো অনেকেই আছে, রাইট? দেয়ার মেকিং ডলারে কামাচ্ছে, ভালো করতেছে। ওরাও কিন্তু এখন আই টক টু লট অফ পিপল লাইক দিস, যারা হচ্ছে ফার্স্ট ফিউ ইয়ার্সে কল্পনার বাইরে টাকা কামাইছে, বাট নাও দেয়ার লাইক আচ্ছা আমি টাকা কম বেতন পাইলেও আমি কোনো একটা অফিসে জয়েন করতে চাই, বিকজ গ্রোথ, লার্নিং এগুলো আসলে টিমের থেকে ভালো হয় না, রাইট? সো কমিউনিকেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। মানে কোন ধরনের কমিউনিকেশন, রাইট? কয়েক রকম আছে। একটা হচ্ছে মানে ইউ হ্যাভ অল ফর্মস অফ কমিউনিকেশন আর ইম্পর্টেন্ট হিয়ার। ইউ নিড রিডিং, রাইটিং, লিসেনিং, স্পিকিং, চারটাই কিন্তু লাগে, রাইট? সো রিডিং বলতে হচ্ছে অ্যাজ অ্যান ইঞ্জিনিয়ার ইউ নিড টু বি এবল টু রিড অফিসিয়াল ডকুমেন্টেশন, আমি অলরেডি বললাম। রাইটিং এর ক্ষেত্রে ইউ নিড টু বি এবল টু এক্সপ্রেস ইউর থটস
টেকনিক্যাল থটস ইনটু আ ডকুমেন্ট যেটা অন্যরা পড়ে বুঝতে পারবে। সো এটা রাইটিং ভেরি ইম্পর্টেন্ট বিকজ অফকোর্স মানে অ্যাজ অ্যান ইঞ্জিনিয়ার ইউ টু শেয়ার ইউর নলেজ উইথ ডিফারেন্ট টিমস অর নিজের টিম মেম্বাররা মানে আমি এখন আরেকজনের কাজ যদি রিভিউ করতে যাই আই হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট দে আর ডুইং রাইট। সো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। লিসেনিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট বিকজ রিকোয়ারমেন্ট শুনে যদি বুঝতে না পারি আমি যেটা চাইছে সেটা আমি বানাতে পারবো না সোজা কথা রাইট। সো প্রত্যেকটা মিটিংয়ে actively listening to what people are saying and trying to understand what they're saying, whether it's your tech lead or your teammate or your business analyst or stakeholder, whatever it is. And ultimately speaking, because you need to be able to convey your thoughts to an audience. And speaking not just যে আমি একটা মাথায় আছে একটা বললাম, কোন অডিয়েন্সকে আমার কি বলতে হবে এটা বোঝাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট রাইট। সো অ্যাজ এন ইঞ্জিনিয়ার আমি যখন আরেকটা ইঞ্জিনিয়ারের সাথে কথা বলতেছি তখন আমি ফ্রিলি টেকনিক্যাল জিনিস নিয়ে যত ঘন্টার পর ঘন্টা আলাপ করি ইটস ফাইন। বা একটা সেলসের যে আছে বা বিজনেস হেড বা মার্কেটিং এর কাউকে যদি আমি এখন ব্যাক এন্ড বা ফ্রন্ট এন্ড নিয়ে বুঝাইতে চাই দরকার নেই রাইট। সো যতটুকু দরকার ততটুকু বিভিন্ন ভাষায় বোঝাতে হবে। সো এই জিনিসটা আরো ইম্পর্টেন্ট হয় গ্রোথের জন্য বিকজ দ্য মোর সিনিয়র অফ এন ইঞ্জিনিয়ার ইউ আর লেস মানে not just code, you're not just thinking about code, you'll start to think about business and impact and product and এগুলো নিয়ে আস্তে আস্তে ইম্প্যাক্টটা চলে আসবে রাইট। সো ওইটার জন্য you need to be able to talk to stakeholders and both ways you need to be able to speak your mind and convey your thoughts to stakeholders and stakeholder কি বলতেছে এই জিনিসটা বুঝে হচ্ছে এটা আবার ইঞ্জিনিয়ারিং টিমকে বুঝাইতে পারতে হবে রাইট। সো টিপিক্যালি যারা ভালো কমিউনিকেটর হয় এরাই কিন্তু টেক লিড রাইট বা ওই যে সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার প্রমোশনটা কিন্তু আরো ইজিলি বলতে কি মানে দে আর মোর লাইকলি টু গেট প্রমোটেড রাইট। আরেক দিক দিয়ে আছে হচ্ছে যে কথা মানে কাজ বেশি কথা বেশি কাজ কম উল্টাটা যেটা রাইট। সো ইফ ইউ আর জাস্ট টকিং ফর দ্য সেক অফ ইট বাট ইউ আর অ্যাকচুয়ালি নট পুটিং ইন দ্য ওয়ার্ক অবভিয়াসলি ইঞ্জিনিয়ারিং ক্ষেত্রে এক পর্যায়ে ধরা খেয়ে যাবে রাইট বিকজ ওয়ার্ক আউটপুট ইজ ট্যাঞ্জিবল you can actually measure someone's productivity to a certain extent. So you need to be able to do good work and be able to sell yourself. দুইটাই লাগবে A while ago আপনি জাস্ট বললেন যে sometimes আমরা কিন্তু শুধুমাত্র যে কোডিং এর উপরে এত বেশি ফোকাসড থাকে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার্সরা only that is not enough. Also আমরা কিন্তু একটা টার্মের সাথে বেশ ফ্যামিলিয়ার হয়েছি which is no code and low code. আস্তে আস্তে করে যে no code and low code প্রোগ্রামস গুলো এত পপুলার হচ্ছে do you think in the future সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারদের ডিমান্ডের উপর এটা কিভাবে এফেক্ট ফেলবে? Same question with AI, right? Like these are just tools. AI ও একটা tool, এগুলো একটা tool. But specifically যদি বলি like from experience like এই নো কোড লো কোড প্ল্যাটফর্মগুলো আসলে ইজ ভেরি গুড ফর প্রোটোটাইপিং। মানে আমি যদি আমার একটা স্টার্টআপের আইডিয়া থাকে বা যে কোনো একটা আইডিয়া থাকে সেটাকে যদি আমি ভ্যালিডেট করতে চাই মানে আমি একটা মানে দিস ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট ফর দোজ অফ ইউ হু আর ওয়ানিং টু বি এন্টারপ্রেনিউরস রাইট। যে আমি একটা আইডিয়া পেলাম যে আচ্ছা এটাকে টেস্ট করে দেখা উচিত টু অ্যাকচুয়ালি সি ওয়েদার ইটস আ ভ্যালিড আইডিয়া অর নট এবং ডু পিপল অ্যাকচুয়ালি বেনিফিট ফ্রম দ্যাট আইডিয়া অর নট। সো এমভিপি যেটাকে বলে রাইট মিনিমাল ভায়াবল প্রোডাক্ট। সো অনেকেই স্টার্টআপে দেখবেন যে নো কোড বা লো কোড প্ল্যাটফর্ম দিয়ে মানে ইনস্টেড অফ হায়ারিং লাইক আ বিগ ইঞ্জিনিয়ারিং টিম ছোট টিম দিয়ে হচ্ছে বা নিজেদের মধ্যেই হচ্ছে একটা proof of concept বা MVP বানায় ফেলতে পারে and then launch that and then see the feedback from users and customers. And that's one of the best uses. But ultimately যেটা হয় এগুলা কিন্তু general purpose, right? So it's built in a way so that it solves a lot of common problems, but it doesn't necessarily solve specific problems that a business might have. So এটাও দেখবেন যে যারা নো কোড লো কোড দিয়ে শুরু করেছে ওরা হয়তো ইভেন্চুয়ালি যখন বিজনেসটা সাকসেসফুলি মানে ওরা ভ্যালিডেট করতে পেরেছে আইডিয়াটা এবং একটু বড় হয়েছে স্কেল করছে তখন আলটিমেটলি দে হ্যাভ টু শিফট টু আ কাস্টম সলিউশন নিজেদের অ্যাপ বানাতে হবে বা হোয়াটএভার অর উই নো কোড লো কোড থেকে যদি এক্সপোর্ট করে ওটাকে আবার নিজেদের হাতে কোড করতে হবে দে উইল হ্যাভ টু ডু দ্যাট ইভেন্চুয়ালি বিকজ যে কোনো বিজনেস বা যে কোনো প্রোডাক্টের কিছু স্পেসিফিক নিডস থাকে যেগুলো অলওয়েজ নো কোড লো কোড দিয়ে করা যায় সম্ভব হয় না। অনেক বেশি কাস্টম লজিক অনেক বেশি কাস্টম ইউজার ফ্লো যখন চলে আসবে তখন এগুলোতে কিছু লিমিটেশন চলে আসবে as well. আরেকটা জিনিস হচ্ছে there will be engineers that need to build those platforms, right? Similar with AI, right? So AI এর জন্য ChatGPT কিন্তু অনেক বড় একটা জিনিস। ChatGPT একটা ফ্রন্ট এন্ড আছে ওটাও তো কোনো ইঞ্জিনিয়ার বানাইছে। ওটার জন্য কিছু ইউজার এক্সপিরিয়েন্সের জন্য কিছু ফ্রন্ট এন্ড ডেভেলপার লাগবে যে ওটার উপর কাজ করবে। সো আলটিমেটলি ওয়াইটার ওটার লং টার্ম ইম্প্যাক্ট তেমন একটা নাই। ইটস জাস্ট another set of tools. Again, I use the calculator example. It's just একটা neatly packaged set of tools that will allow us to work more efficiently, but আমাদের যে core competency যেগুলো ওগুলাকে কোনোভাবে এফেক্ট করবে না। Most definitely. আমরা কিন্তু বারবার throughout this entire podcast আমরা AI এর উপর বেশ ফোকাস দিচ্ছি। সো এই যে রাইট নাও আমাদের যে জেন জি বা ইভেন আমি এখন জেন জি কেও আমি কাইন্ড অফ ওল্ড বলে ফেলবো বিকজ উই হ্যাভ আলফা জেন রাইট নাও।
হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক আমাদের এই ইয়াং মাইন্ডস অফ আওয়ার সোসাইটি এবং টু বি মোর স্পেসিফিক বাংলাদেশে যারা ইয়াং জেনারেশন আছে তারা এই এআই ড্রিভেন ওয়ার্ল্ডের সাথে প্রপারলি যদি খাপ খাইতে চায় ইন দ্যাট কেস তাদের মাইন্ডসেটটা কিরকম হওয়া উচিত? Whenever I think of AI and work, right? So um, it starts with education and then you go into the industry. Educational perspective থেকে ChatGPT হোক, Deepseek হোক, these are great for just doing your assignments, right? আমি বলে দিলাম যে এটা সলভ করে দাও, সে সলভ করে দিল। আমি বললাম পেপার লিখে দাও, সে লিখে দিল, right? But these will only help you get marks in your classes. It will help you pass. It will help you even মানে টু আ সার্টেন এক্সটেন্ট হচ্ছে মানে ভালো মতো গ্রেডস পেতে হেল্প করবে, জিপিএ ভালো হবে। ইউনিভার্সিটিতে গেলেও হয়তো জিপিএ অনেক ভালো হতে পারে। বাট যেটা হবে যে ওয়েন ইউ গো ইন টু দ্য ইন্ডাস্ট্রি, মানে অ্যাজ আ person, as an individual, a company will not pay you just to give answers from a model. তাহলে আপনার দরকার কি, right? So what's important still is being able to utilize this in a way where you are effective, right? And এটা আমি মনে হয় আগেও বলেছিলাম যে whenever it comes to AI, two things. একটা হচ্ছে যে you need to be able to understand the fundamentals of what you're doing. এটা সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং হলে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং কিছু ফান্ডামেন্টাল প্রিন্সিপালস and guiding principles and এগুলা থিওরিটিক্যাল যে জিনিসগুলো আছে এগুলা জানতেই হবে। এবং এগেন ব্যাক টু মাই প্রিভিয়াস পয়েন্ট যে নট দ্যাট ডিগ্রিজ ডোন্ট ম্যাটার, হ্যাঁ, বাট ইউএস হোক বা বাংলাদেশ হোক, কারিকুলাম যদি সিমিলার হয় এবং ইফ ইউর লার্নিং অ্যাবাউট দ্য বেসিক থিওরিটিক্যাল কনসেপ্টস, ফান্ডামেন্টালস, এগুলো জানতে পারলে ইটস অল অ্যাবাউট হাউ ইউ ক্যান অ্যাপ্লাই ইউর সেলফ। এরপরের থেকে এগুলা বেসিকগুলা জানার পরে হাউ মাচ ক্যান আই লার্ন ফ্রম দ্য ইন্টারনেট অর ফ্রম কোর্সেস অর হোয়াটএভার ইট ইজ, আমি কিভাবে অ্যাপ্লাই করতে পারি নলেজটাকে, রাইট? সো উইথ দি অ্যাডভেন্ট অফ এআই অ্যান্ড অল অফ দিজ অ্যামেজিং টেকনোলজিস, আমাদের যেটা মাথায় রাখতে হবে যে first of all, you cannot fully rely on these as well, right? কারণ I'm sure you guys know এটা আমি মনে as well as I mentioned before যে ChatGPT হোক বা ও কিন্তু কনফিডেন্টলি ভুল ইনফরমেশন দেয়। হ্যাঁ, তারপর যদি আমি বলি যে বাই দ্য ওয়ে ডিড ইউ মেক দ্যাট আপ, সে বলছে হ্যাঁ সরি আমি আসলে ভুল করে ফেলছি, বাট দিস ইজ দ্য রাইট ওয়ে। হ্যাঁ, তারপর আমি বলি যদি যে এটাও কি তুমি ফালতু কথা বলতেছো, সে বলবে যে হ্যাঁ সরি আসলে এটাও ফালতু ছিল। হ্যাঁ, সো এরকম কিন্তু অনেক কনভারসেশন হয়ে থাকবে এন্ড দিস ইজ ভেরি ডেঞ্জারাস when it comes to technical solutions, right? Because এমন হতে পারে যে আমি একটা এক্সাম্পল দিই যে লাইক ডেটাবেজের, আমরা যখন ইঞ্জিনিয়ারিং করি আমরা ডেটাবেজ নিয়ে কাজ করি, তো সো ডেটাবেজের একটা কস্টিং থাকে, রাইট? সো ডেটাবেজের কস্টিং থাকে যে আমি কতটুক হচ্ছে কস্টিং বলতে হচ্ছে ডেটাবেজ যখন কোয়েরি করতেছি বা ডেটাবেজ থেকে যখন কোনো ইনফরমেশন আমি নিয়ে আসতে চাচ্ছি, there are different ways to do that. There are more optimized ways, more efficient ways, and there are slower ways which slows the whole system down. রাইট? হয় না যে একটা ওয়েবসাইটে যখন অনেক মানুষ একসাথে ঢুকতে যায়, রেজিস্ট্রেশনের সময়টা মনে হয় সবাই ফেস করে, রাইট? ইউনিভার্সিটি রেজিস্ট্রেশনে সবাই একসাথে যখন ঢুকতে যাচ্ছে তখন পুরো সিস্টেম ডাউন হয়ে যায়, সার্ভার ডাউন বলে। ঠিক আছে? সো এখন ChatGPT কিন্তু এই প্রবলেমটা সলভ করে দিবে না, ঠিক আছে? যেটা হবে যে ইউ হ্যাভ টু রিয়েলি আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ফান্ডামেন্টালস, গো ইন and be able to understand what you're dealing with and then figure it out. So ওকে যদি একটা জিনিস জিজ্ঞেস করি, সে হয়তো আমাকে জেনারেল কথা পারতে বলবে। সো অ্যাজ ইউ হ্যাভ টু বি ইন্টেলিজেন্ট এনাফ অ্যান্ড রিজনেবল এনাফ টু আন্ডারস্ট্যান্ড ও যেটা বলতেছে এটা কি আসলে ঠিক কিনা, and then be testing it out. Don't ever use stuff from ChatGPT that is not tested, right? এটা আইডিয়া হইতে পারে, এটা কোড হইতে পারে, একটা কিছু বানায় দিল, এটা আমি নিজে চেক করে নিজে টেস্ট করে যদি আমি কোথাও কারো কাছে শেয়ার করে ফেলি বা আমার অ্যাপের মধ্যে দিয়ে দিই, টেস্ট করা ছাড়া জিনিসটা আসলে কোনো গ্যারান্টি নাই, রাইট? বিকজ এখনো ওরকম ম্যাচুরিটি পর্যন্ত যায় নাই ওয়ার চোখ বন্ধ করে সবকিছু ঠিকঠাক মতো কাজ করবে, রাইট? কিছু ক্ষেত্রে হয়তো করবে বাট কিছু ক্ষেত্রে করবে না। সো ওই আনসার্টেনিটি যাতে না থাকে, ইউ অলওয়েজ হ্যাভ টু ভ্যালিডেট and test the ideas that you're getting from ChatGPT, right? কোডের ক্ষেত্রে স্পেশালি। এটা তো হচ্ছে কোড পার্সপেক্টিভ থেকে বললাম। ফার্স্ট যেটা বললাম যে আইডিয়াস, হ্যাঁ, ইফ ইউ আস্ক ChatGPT সামথিং, সে হয়তো বা নিজের থেকে একটা কিছু বানানো বলে দিতে পারে। দিস ইজ ভেরি কমন, এটাকে হ্যালুসিনেশন বলে ইন এআই মডেল টার্মস। এটার জন্য যেটা দেখতে হবে যে স্পেশালি when you're learning something in technology, অফিশিয়াল ডকুমেন্টেশনের উপর আর কিছু নাই, ঠিক আছে? এটা নিয়ে আমার সরি টু ইন্টারাপ্ট ইউ ভাইয়া, হ্যালুসিনেশন, এই জিনিসটা আমরা অনেকে ভাবি যে হ্যালুসিনেশন মানে চোখের সামনে অন্য কিছু একটা দেখা, উল্টাপাল্টা জিনিস দেখা। আই এম ভেরি কিউরিয়াস, আই এম প্রিটি শিওর আমাদের দর্শকেরা অনেকে এটা জানেন না। ক্যান ইউ লাইক ইন্ট্রোডিউস আস উইথ দিস টার্ম? হ্যালুসিনেশন কি? হ্যালুসিনেশন in terms of AI models, right? So আচ্ছা, আমি একটা সিম্পল এক্সাম্পল দিই। একটা এআই মডেল হচ্ছে একটা বাচ্চার মতো, ঠিক আছে? সো একটা বাচ্চাকে আমি যা শিখাবো সে ওইটাই জানবে, ঠিক আছে? একটা বাচ্চাকে যদি আমি ইংলিশ বলতে শিখাই, সে ইংলিশই বলতে পারবে। আমি যদি ওকে ভুল ইংলিশ শেখাই, সে ভুল ইংলিশই বলতে পারবে, বা ভুল বাংলা। হয় না যে আমরা বাচ্চাদেরকে মাঝে মাঝে ভুলভাল জিনিস শিখাই দেই, তার শুনতে মজা লাগে যে ওরা একটার বদলে একটা জিনিস বলতেছে। এটা সেম ক্ষেত্রে মানে সেম থিং ফর অ্যান এআই মডেল। আমি ওকে যেই ইনফরমেশনের উপর ট্রেন করবো,
সেই ইনফরমেশনের উপর সে আউটপুট দিতে পারবে। জি আর হ্যালুসিনেশন ব্যাপারটা হচ্ছে কি যে বাচ্চারা নিজেদের মতো গল্প বানায় বলে না, হ্যাঁ এই এআই ক্ষেত্রে সেম, রাইট? সো ও। সে হচ্ছে ওর নিজস্ব ইনফরমেশন দিয়ে মানে বাচ্চাদেরকে কোয়েশ্চেন করলে ওরা বানায় কথা বলে, রাইট? যে হুম তুমি আজকে কি করছো, সে বললো যে আজকে আমি অফিসে গেছি, রাইট? হুম হ্যাঁ, বাট সে তো অফিসে যায় না, অবভিয়াসলি সে একটা বাচ্চা। সো এআই মডেলও এরকম হচ্ছে, ওর কাছে এত ইনফরমেশন নলেজ থাকবে, বাট সামটাইম যেটা হবে সে হচ্ছে কারেক্ট জিনিসের বাইরেও ও মনে করবে যে ও যেটা বলছে এটা হচ্ছে ঠিক। সো দিস ইজ আ ফর্ম অফ হ্যালুসিনেশন, হ্যাঁ, হুম ফর অ্যান এআই মডেল পার্সপেক্টিভ, যে সে কনটেক্সটের বাইরে বা প্রশ্নের বাইরে বা কারেক্টনেসের বাইরেও অনেক কথাবার্তা বলতে পারে, রাইট? ইমেজের ক্ষেত্রে যদি বলি, ইমেজের ক্ষেত্রে হ্যালুসিনেশন হয় কিভাবে, যে ইমেজ জেনারেটর থাকে না, যে ডালি বা যে হ্যাঁ যেগুলো আছে, এটার ক্ষেত্রে আমি যদি বলি যে কি বলে এটাকে, জেনারেট অ্যান ইমেজ অফ এ ক্যাট, ঠিক আছে? তখন সে হয়তো হ্যালুসিনেট করতে পারে যে ক্যাটের 3টা কান হয়ে গেছে, বা আমরা এটা সবচেয়ে বেশি দেখি হাতের হাতের ক্ষেত্রে, ক্ষেত্রে রাইট? হাতের ফিঙ্গার্স মধ্যে 6টা 7টা আঙ্গুল হয়ে গেছে না, জি এটা কিন্তু হ্যালুসিনেশনের মতোই, ঠিক ও আছে? So, মানে it's a form of hallucination basically. So basically, it's coming up with answers that are not exactly correct, হুম but it's based on a correct information that they got before. of যেমন course আঙ্গুল আছে ঠিকই, কিন্তু 7টা আঙ্গুল তো নাই, right? So for most people, so yeah. of course like it's a very cool concept এবং to be honest কিছুক্ষণ আগে যেরকম আপনি মেনশন করলেন যে we need to be like more intelligent, আমাদের আরো বেশি নলেজ বেসিস এগুলো সবকিছু স্ট্রং করতে হবে, বিকজ ফান্ডামেন্টাল বা বেসিস যে জিনিসটা আছে অ্যাট দ্য Right. এন্ড অফ দ্য ডে, যে ইঞ্জিনিয়ারিং লেভেল বা আমরা যাই শিখি না কেন we need to have that strong, right? এবং এখান থেকে কিন্তু আসে আমাদের এডুকেশন। Yeah. আমরা রাইট নাও ইন বাংলাদেশ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইন দিস নিউ লাইক আফটার আওয়ার রেভলিউশন আমরা দেখতে পাচ্ছি বাংলাদেশ 2.0 এই টার্মটাও আমরা অনেকে বলছি, আমরা নতুন নতুন অনেক এডুকেশনাল সিস্টেমের মধ্যে চেঞ্জেস দেখতে পাচ্ছি বা আমরা আনতে যাচ্ছি ইন দ্য ফিউচার। মাই কোয়েশ্চেন টু ইউ ইজ ভাইয়া, আপনার কাছে কি মনে হয় এই যে আমরা এআই টুলসগুলো যে দেখলাম এইগুলো কিভাবে আমাদের নতুন বাংলাদেশের এডুকেশন সিস্টেমের উপরে এফেক্ট ফেলতে পারে? একটা তো ডেফিনেটলি টেস্টিং, রাইট? সো এটা অলরেডি এফেক্ট পড়ছে লাস্ট ChatGPT বের হওয়ার পর থেকে। আমার লাইক পিপল দ্যাট আই নো আর প্রফেসর্স অর teachers in universities, one of the challenges is that any assignment is now based on ChatGPT's results, right? জি Or solution থেকে। This is fine to a certain extent, because even as engineers আমরা তো ChatGPT ইউজ করি কোড করার জন্য, but not to think of the whole thing, right? মানে আমি যখন কোনো কিছু কোড করব, এন্টায়ার জিনিসটা ChatGPT থেকে কপি পেস্ট করে তো আর দিয়ে দিচ্ছি না, কিছুটা যাচাই করছি, কিছু টুইক করতেছি, হয়তো বা ওর কিছু জিনিস ভুল ছিল ওগুলো আমি ঠিক করে দিচ্ছি, বাট আই হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড যে ও কি দিচ্ছে, এটা আমার বুঝতে হবে। সো Yeah. সিমিলারলি আই থিঙ্ক when it comes to studying, right, মানে we have to মানে কপি পেস্ট না করে এটা মাথায় রাখতে হবে যে হোয়াট এভার উই আর, মানে আমি হয়তো বললাম যে আমার একটা বুক রিপোর্ট বানায় দাও বা এই প্যারাগ্রাফটা তুমি সামারাইজ করে দাও 2 লাইনে, সে সামারাইজ করে দিল, বাট আই নিড টু বি এবল টু আন্ডারস্ট্যান্ড যে এটা ও করে দিচ্ছে, এটা আমার সুবিধা হচ্ছে, বাট আমি চাইলে এটা করতে পারতে হবে, জি রাইট? সো কোডিং এর ক্ষেত্রেও কিন্তু সেম, লাইক আমি যখন ChatGPT দিয়ে কোনো একটা কোড জেনারেট করতেছি, এটা যে আমি নিজে করতে পারবো না, নট নেসেসারিলি, হয়তো আমার সময় লাগবে, 1 দিন 2 দিন লাগতে পারে, এটার বদলে আমি 2 সেকেন্ডে পেয়ে যাচ্ছি, বাট আমি যদি চেষ্টা করি আমি পারবো, বাট উই এফোর্টটা আমার হচ্ছে ChatGPT করে ফেলতেছে। সিমিলারলি ফর লার্নিং ইন জেনারেল, আমরা হচ্ছে এফোর্টটা কোথায় সেভ করতেছি এবং নলেজটা কোথায় গেইন করতেছি, এটা ইম্পর্টেন্ট। ওকে ভাই, সো অলরেডি তো আমরা জেনে নিলাম যে একটা স্টুডেন্টের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে হাউ শুড দে প্রপারলি এথিক্যালি ইউজ এআই, রাইট? যে এআই কে আমরা একটা টুল হিসেবে ইউজ করব, বাট যদি এআই টুলটা নাও থাকে তারপরেও আমরা যে নিজে নিজে জিনিসটাকে অ্যাডজাস্ট করে ফেলতে পারবো এই স্কিলটাও থাকতে হবে। যদি একজন ওয়ার্কারের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে দেখি ইন দ্য এমপ্লয়মেন্ট ইন্ডাস্ট্রি, যেমন রাইট নাও আমি যদি দেখি রাইট নাও ইন বাংলাদেশ এমপ্লয়মেন্ট রেটসগুলো কিন্তু আর ভেরি ভেরি লো, অ্যাজ ইন আনএমপ্লয়মেন্ট রেটস আর ভেরি হাই। সো এই যে এরকম একটা চ্যালেঞ্জেস আমরা যে দেখতে পাচ্ছি অল অ্যারাউন্ড, স্টার্টিং ফ্রম যদি যে কেউই আমরা বলি যে একটা সিভি মেকিং থেকে শুরু করে ভিডিও রেজিউমের স্ক্রিপ্টিং অ্যান্ড অল সবকিছুই কিন্তু তারা এআই দিয়ে করে ফেলতেছে। সো হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক একজন হায়ারিং প্রসেসের থ্রুতে এই এআইটা কি তাদের জন্য একটা কার্স হয়ে যাচ্ছে না? For recruiters it's much more difficult now because like আমরা হচ্ছে মাত্র we finished our internship hiring at Optimizely recently. One of the biggest challenges was আমরা যখন আগে কি হতো, আগের এখন ডিফারেন্সটা হচ্ছে কি, আগে হচ্ছে you can give an assignment to someone and they can genuinely work on it and you know deliver something. এখন যেটা প্রবলেম হচ্ছে, if we give an assignment, এটা ChatGPT দিয়ে করাটা খুব ইজি হয়ে গেছে, রাইট? সো there's actually no easy way to judge, মানে স্পেশালি যদি কোনো রোলে hundreds or thousands of রেজুমে আসতেছে, সো আমি যদি একটা টেস্ট দিয়ে যদি আমি ফিল্টার আউট করতে চাই, এটা এখন আর পসিবল হচ্ছে না, বিকজ
আমি গণহারে কোনো অ্যাসাইনমেন্ট দিলে এগুলো ইজিলি চ্যাটজিপিটি দিয়ে করা যাচ্ছে। এগুলোর জন্য কিন্তু এখন টুল বের হয়েছে যে ব্রাউজারে ইটস আ প্ল্যাটফর্ম উইচ ডিটেক্টস অ্যান্টি চিটিং এর অনেক কিছু আছে। মানে একটার সাথে আরেকটা তো চলেই আসবে। অ্যান্ড অলসো ডিউরিং ইন পার্সন ইন্টারভিউ এরকম আমি দেখেছি যে লাইক আমি মানে লাইভ ইন্টারভিউ করছি, আমি একটা কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করলাম, হঠাৎ করে ক্যামেরা অফ হয়ে গেল, ৫ মিনিট পরে এসে দেখলাম যে সব কিছু জানে। অ্যাকচুয়ালি হ্যাঁ। ফেস দ্যাট, রাইট? অথবা ওর কারেন্ট চলে গেছে বলে সে নাই হয়ে গেছে, আবার এসে দেখলাম যে সব কোড সুন্দর মতো রেডি হয়ে গেছে। সো ইটস ভেরি অবভিয়াস যে মানে চ্যাটজিপিটি ইউজ করা হয়েছে। আলটিমেটলি মানে it's important to know যে again like যেটা বললাম আগে যে ChatGPT is a tool that will help you be more effective, but when it comes to skill, মানে স্কিলটাকে প্রেজেন্ট করতে হবে in your own way. হ্যাঁ, True. you cannot rely on ChatGPT to do everything for you, and this is more difficult for যারা ঢুকতে যাচ্ছে এবং যারা রিক্রুটার দুইজনই, রাইট? সো ইউ হ্যাভ টু রিয়েলি ওয়ার্ক হার্ড অন ইউর ফান্ডামেন্টালস ইন ইউর ওন স্কিল অ্যান্ড বি এবল টু ইউজ এআই ইন এন এফেক্টিভ ওয়ে। অ্যান্ড ফর রিক্রুটার্স উই হ্যাভ টু কাম আপ উইথ বেটার ওয়েজ অফ অ্যাসেসিং ক্যান্ডিডেটস, যে আমরা গণহারে একটা অ্যাসেসমেন্ট না দিয়ে হাউ এলস ক্যান উই ফিগার আউট বড় গ্রুপ থেকে কিভাবে হায়ার করি, right? Of course. Which also means from a recruitment standpoint, from an education standpoint, AI, internet তো definitely অনেক কিছু ইজি করে দিছে, AI আরো ইজি করে দিছে। That just means the way we assess people have to be different, right? Of course. আলটিমেটলি আমরা কিভাবে স্টুডেন্টদেরকে টেস্ট করতেছি, কিভাবে হচ্ছে আমরা রিক্রুট করতেছি, এগুলো ইভলভ করতে হবে, রাইট? দিস হ্যাভ টু বি নট নেসেসারিলি মোর ডিফিকাল্ট বাট জাস্ট ডিফারেন্ট। হ্যাঁ, মানে কারো হচ্ছে মেমোরাইজেশন ক্যাপাবিলিটি টেস্ট না করে আমি হয়তো অ্যাপটিটিউড টেস্ট করতে পারি, জি। রাইট? বাট এগেন দিস ইজ আ ডিফারেন্ট চ্যালেঞ্জ বিকজ অনেক কিছু ইজ নট স্কেলেবল ইন দ্য সেম ওয়ে। অনেক ভ্যারিয়েবলস আছে, অনেক অনেক কিছুই variables আছে, আছে, বাট এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে হিয়ার ইন ইন্টারঅ্যাক্টিভ কেয়ার্স উই অলওয়েজ বিলিভ ইন বিল্ডিং আওয়ার স্কিলস অ্যাজ মাচ অ্যাজ পসিবল, রাইট? Absolutely. এবং যেই স্কিলটাই আমরা শিখছি না কেন, trying to be the master of that, right? Yep. Jack of all trades, master of none. Bhaiya, I most definitely want your opinion on this. আচ্ছা। Do you think যে একজন মানুষ অনেকগুলো বিষয়ে স্পেশালাইজড ভার্সেস মেবি জাস্ট একটা জিনিসে সে অনেক বেশি স্পেশালাইজড? Which side are you on? আমারটা হচ্ছে জ্যাক অফ অল ট্রেডস মাস্টার অফ নানের থেকে জ্যাক অফ অল ট্রেডস অ্যান্ড মাস্টার অফ সাম is a better way to think about it, right? There are so many things, আমি ইঞ্জিনিয়ারিং পার্সপেক্টিভ থেকেই বলবো, there are so many things to learn, মানে শিখতে শিখতে আসলে শেষ করার মতো না। এবং মানে in the ecosystem of engineering you have front end, you have back end, you have database, you have DevOps, all of these things আছে। প্রত্যেকটা কিন্তু একটা লার্নিং ট্র্যাক, লাইক 20 বছর 30 বছর কিন্তু যে কোনো একটা ট্র্যাকেই কাটায় দেওয়া যায়। জি। But I feel like as a holistic engineer ভালো হওয়ার জন্য you need to have an idea of all of these things, but it's okay to have one or more specializations, right? So you can have an idea of all of these things, whole stack এর idea থাকলো, but আমি যদি let's say specialized in back end অথবা specialized in front end, that will help you like একটা না এক জায়গায় ফোকাস করা উচিত আসলে, ঠিক আছে? So but it's also good to have like at least more than one specialization in that regard. So ওটা আমি সবসময় এটাই বলি, jack of all trades, master of some is better than master of none. Wow, great phrase, most definitely. Yeah. ভাইয়া, actually আজকে আমাদের এন্টায়ার সেশনটিতে I learned a lot, most definitely. I'm pretty sure আমাদের দর্শকরাও আমাদের সাথে এগ্রি করবেন। আমরা স্টার্টিং ফ্রম টেক টু ইঞ্জিনিয়ারিং টু টেকের আরো ইনডেপথ AI, ChatGPT, Deepseek এবং এটার ডিবেট টু ডিফারেন্ট ক্যারিয়ার অপরচুনিটিস, আমরা অনেক কিছু নিয়ে আজকে ডিসকাস করেছি ইন ডিটেলস। উই আর অ্যাকচুয়ালি ইন আওয়ার ভেরি এন্ড, বাট এই টাইমে কিন্তু আমি সব দর্শকদেরকেই বলবো খুবই ইন্টারেস্টিং একটা পার্ট এখন আমাদের শুরু হবে, which is the rapid fire round. The details of this is আপনার যাই আমি কোয়েশ্চেন করবো 1 সেকেন্ডের মধ্যে চিন্তা করে উত্তর দিতে হবে, and as a software engineer I'm pretty sure আপনি অনেক কিছু জিনিস 1 সেকেন্ডে চিন্তা করেন, so you already have it under your sleeve, কোনো প্রবলেম নাই। So let's start if you're ready. Sure, yeah, absolutely. Okay, সবার আগে আপনি যেহেতু বললেন যে you are very much into music, কোন টাইপের মিউজিক সবথেকে বেশি ভালো লাগে? Rock. Yeah. All right, any favorite bands? Alter Bridge. Okay, Alter Bridge. All right. Alter Bridge fans out there, of course, comment below. At the same time, আপনি যখন কোনো কিছু খান, as in চা, কফি, যেহেতু টং এর যে ওই আইডিয়াটা আসছে, টং এর চা নাকি ব্র্যান্ড শপের কফি? টং এর চা। Of course. I already knew this answer. Right. যখন কোনো কিছু আমরা পড়ি, like as a outfit, clothing and what not, engineersদেরকে আমরা দেখি অলওয়েজ ফর্মালস পরে একদম বসে থাকতে, সিরিয়াস ওয়েতে। আপনার কোনটা ভালো লাগে, ফর্মাল ওয়্যার নাকি পাঞ্জাবি? Formal wear, actually. At all times? Yeah. Well, formal, not all times. Like, business casual is a more appropriate term. আচ্ছা, ঠিক আছে, ওকে, ভেরি গুড। আপনার কি বই টই পড়া হয় তেমন? Not as much as I like.
but I want to read more. Recently, I Kindle কিনার টালে আছি আর কি, so that I can read more. But yeah. So আমার নেক্সট কোশ্চেন কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এটাই ছিল যে অফলাইন বই নাকি ই-বুক, which one do you prefer? I prefer offline book. Okay. Kindle তারপর কিনতেই হয় because always তো ক্যারি করার প্রবলেমটা থাকে. Okay. Are you into like movies and all, like Marvel, DC এরকম? Oh, okay, cool. Marvel fan নাকি DC fan? Marvel all the time? Okay. আপনি যদি বইটইর কথা বলি বা মুভিজের কথা বলি, আই নো যে এনিবডি আউট দেয়ার তাকে যদি আমি বলি আপনার পছন্দের বই কোনটা, পছন্দের মুভি কোনটা, ইটস ভেরি হার্ড টু সে, বাট টপ 3 ফেভারিট মুভিজ ভাইয়া, লেটস সি। টপ 3 ফেভারিটের মধ্যে ডার্ক নাইট আছে। এটা কিন্তু ডিসি হয়ে গেল, তাহলে কিন্তু মার্ভেল ফ্যান কিছুক্ষণ আগে বললেন। মার্ভেল ফ্যান মানে those are more entertaining, but Dark Knight is a classic. মানে it's one of a kind. Most definitely. Top 3 is also very difficult, but Dark Knight bolbo. Second pick bolbo hobe probably Shawshank Redemption was a really good movie. Yep. Third এর মধ্যে হচ্ছে Godfather. Okay, cool. AI নিয়ে যেহেতু আমরা কথা বললাম in details, favorite AI tool কোনটা? Deepseek, Gemini, ChatGPT. যদিও they all have their differences, but I'd like to know from you. It hasn't been long enough to use Deepseek, but আমি ChatGPT bolbo. Yeah. Okay, still ChatGPT. All right. Maybe in the future, আপনি like with further usage, আমরা properly জেনে নিব. Close contender হচ্ছে Perplexity AI. It's a recent one I've started using. It's really good. So. Oh, cool. Yeah. Overall, যেহেতু মিউজিক নিয়ে আমরা কথা বললাম কিছুক্ষণ আগে, you mentioned Alter Bridge. So, any favorite musician from the 90s? Dream Theater, John Petrucci. Okay, cool. Overall, are you like an animal lover? আপনার কি ভালো লাগে? Yeah. Because কিছুক্ষণ আগে when you mentioned the American Dream, সাথে সাথে বললেন যে get a dog or a child. মানে আগে বললেন যে dog. Both but I understood you're an animal lover. Right. So, which one would you prefer, having a pet dog or a pet cat? I actually prefer pet cats. Pet cats? Yeah. Dog বলতে কারণ American Dream ছিল. আচ্ছা. Like personally, if you ask me, I would most definitely go for pet dogs, but যেহেতু এখন রাখতে পারছি না, so I have cats as well. I understand, but I respectfully disagree. Okay. So overall tour দিতে কি পছন্দ করেন? Yeah, absolutely. Yeah. Okay, so tour দেওয়ার টাইমেও কিন্তু আমরা two types দেখি, যে অ্যাডভেঞ্চারাস অনেক কিছু বা একদম রিল্যাক্সিং। So কোনটা বেশি দেওয়া হয়, কোনটা ভালো লাগে? Definitely relaxing, right? মানে it'll be like মানে আমি হচ্ছে একটা রিল্যাক্সড বলতে কিন্তু রিল্যাক্সড ওয়াকিং, রাইট? মানে হয় না যে একটা শহরে যাব বাট বিচেও যেতে চাই, বিচে যেতে জায়গায় পড়ে থাকতে চাই, বাট অলসো শহরে একটু হাঁটাহাঁটি করতে চাই, বাট মানে দৌড়াদৌড়ি বা হাইকিং বা বাঞ্জি জাম্পিং এগুলোর মধ্যে আমি নাই। হ্যাঁ, বাট আই লাইক টু এক্সপ্লোর এট মাই ওন পেস। Okay, of course. আরেকটা জিনিস মোস্ট ডেফিনেটলি আমি আস্ক করবই, কোনো বেয়াদবি নেবেন না or anything. We all have our good habits and our bad habits, right? আপনার সবচেয়ে বেস্ট গুড হ্যাবিট কি, and what's the worst habit that you have? ওয়ার্স্টটা দিয়ে শুরু করি। ওয়ার্স্ট হ্যাবিট হচ্ছে আমার স্লিপ স্কেডিউল ইজ নট গুড। I stay up late and I want to change that. So ওইটা ঠিক করতে হবে। I'm generally a night owl আর কি, right? So এটা ব্যাড হ্যাবিট বলবো। এটা কি আপনি সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার দেখে নাকি because of you have a son and all? That's just the me problem. আচ্ছা। আর গুড হ্যাবিটের মধ্যে বলবো যে I'm one of the things I try to do is take notes. Whether it's when I'm learning something অথবা I'm having a conversation or something like that. মানে কাজের পার্সপেক্টিভ থেকে যদি বলি, নোট টেকিং জিনিসটা has helped me a lot in terms of like work for any meeting বা whatever it is. Also like in education as a teacher, I most definitely would recommend taking notes. Yeah, absolutely. মানে আমার ইউনিভার্সিটিতে হেল্প করছে, ওয়ার্ক লাইফে হেল্প করছে। So of course. আমরা কিন্তু প্রজেক্ট নিয়ে ওভারঅল একটু আলোচনা করলাম রিলেটেড টু ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড এভরিথিং। আপনার ড্রিম ইঞ্জিনিয়ারিং প্রজেক্ট কোনটা? ড্রিম ইঞ্জিনিয়ারিং প্রজেক্ট আমার অলওয়েজ একটা মনে ছিল, এটা দিস ইজ অ্যান আইডিয়া ফর এনিবডি ইফ ইউ গাইজ ক্যান কাম আপ উইথ সামথিং। আমরা যে এত ঘন্টার পর ঘন্টা প্রতিদিন বাসে গাড়িতে রিক্সায় বসে জামের মধ্যে সময় নষ্ট করি, এই আমরা কি করি ইউজুয়ালি রিলস দেখি বা ফেসবুক গুতাই বা হোয়াটএভার ইট ইজ, রাইট? এই টাইমটাকে যদি আমরা কোনো না কোনোভাবে প্রোডাক্টিভলি ইউজ করতে পারি, যেটা হচ্ছে প্রোডাক্টিভলি ইজ আ ভেরি ব্রড টার্ম, আমরা শিখবো কিছু তা না, মানে এমন একটা অ্যাপ অথবা এমন একটা আইডিয়া থাকতে পারে যেখানে মানুষের ইনপুট নিয়ে আমরা হচ্ছে কোনো একটা বেনিফিট বা কিছু একটা করতে পারি আর কি। সো হাউ ডু ইউটিলাইজ দ্যাট টাইম ইজ দ্য মেইন প্রবলেম টু সলভ। সো দিস ইজ অ্যান ওপেন চ্যালেঞ্জ টু এনিওয়ান হুজ লিসেনিং। হ্যাঁ, যে ইফ ইউ ক্যান ফিগার সামথিং আউট, যে 2-3 ঘন্টা যে দিনের বেলা নষ্ট হচ্ছে, হাউ ক্যান উই ইউটিলাইজ দিস টাইম? কারণ সবার স্মার্টফোনে
হিউজ প্রসেসিং পাওয়ার, সবার স্মার্টফোনে ইদার অ্যাপ আছে বা ব্রাউজার আছে, হোয়াট এভার ইট ইজ, এখানে অনেক কিছু করার সুযোগ আছে। সো হাউ ডু ইউ ইভেন utilizing like 5 to 10 minutes of someone's time every day is a lot of people and a lot Of of course. data, right? So এখানে অনেক ইন্টারেস্টিং ডেটা পাওয়ার সুযোগ আছে, অনেক ইন্টারেস্টিং কাজ করার সুযোগ আছে। সো এরকম কিছু একটা করার খুব ইচ্ছা আছে আমার। I'm not sure what or when, but you know. না, প্রজেক্ট নিয়ে যখন আমরা ওয়ার্ক করি আমাদের ফার্স্ট স্টেপ হচ্ছে প্রবলেম আইডেন্টিফিকেশন, Exactly. যেটা আপনি অলরেডি করে ফেলেছেন। সো লেটস সি Sort of, but yeah. in the future maybe we are gonna have a new startup or something. দেখা যাক। ওকে, আমরা যেহেতু অনেক কিছু নিয়ে কথা বলতেছি, we had a little bit of coding related discussion in the middle of our discussion as Sure. well. So just directly ask করেই ফেলি, বাংলাদেশে আপনার ফেভারিট কোডার কে বা কারা? That's I mean, ওরকম exactly নাই, just because like can it be someone that I worked with, like this আমার মানে I've known a lot of people, but I haven't worked with a lot of people. Of course, if that of makes course. sense, right? So one of my favorite coders is someone I worked with when I was in Infolytics. ওনার নাম হচ্ছে রেজওয়ানুল হুদা. He's one of the founders of Nifty Coders. It's a company based in Uttara. So ওনার সাথে কোড করে আমার খুব মজা লাগছিল. I worked with him for about a year or two while I was in Infolytics, but উনি অসাধারণ একজন কোডার ছিল, খুবই ডিপ লেভেলের এবং very experienced engineer, is much senior than I am. ওনার সাথে কোড করে আমার খুবই ভালো লাগছিল, the way he thought about coding, the way he like designed coding and just আমার খুব চমৎকার লাগছিল ওনার সাথে কাজ করে। So there's of course a lot of people in the community who are doing really well, অনেক কিছু শিখাচ্ছে, but if I haven't worked with that person আমি ওভাবে কমেন্ট করতে পারবো না। That's why it's probably কেউ চিনবে না ওনাকে বা চিনলেও চিনতে পারে। Nifty Coders is doing well as a company. So yeah, that's my answer. Okay, thank you so much. Lastly, একটা controversial question ask করি, with Oh. all due respect, okay? So বিপদে ফেলাবেন নাকি? আচ্ছা, হ্যাঁ। upon like all of these different sectors of engineering আমরা দেখতে পাচ্ছি, প্রায়ই না আমি অনেককেই বলি যে এই জিনিসটা শিখলে আস্তে আস্তে করে ইন দ্য ফিউচার এটা ডিমান্ড কমে যাবে, ওইটা হলে মেবি ইন দ্য ফিউচার আমার একটা হাইপ হচ্ছে না। জাস্ট ব্লেটেন্টলি আই ওয়ান্ট টু নো, কোন লেভেল অফ ইঞ্জিনিয়ারিং শিখলে ইন দ্য ফিউচার প্রবাবলি একজন ইঞ্জিনিয়ারের ডিমান্ড কমে যেতে পারে? Is it like, do you mean civil, mechanical এরকম বলতেছেন? Yeah. নাকি জেনারেল? জাস্ট ওভারঅল জেনারেল বা হোয়াটএভার দ্য অ্যান্সার ইজ, আপনার যেটা আর কি মাথায় আসে, যেটা ডিমান্ড ইন দ্য ফিউচার আমরা তেমন একটা দেখবো না, মানে এটা শিখে আদৌ কোনো লাভ নাই। আমি সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার পার্সপেক্টিভ থেকে বলি। ওকে, সো there's a lot of people making a good amount of money যারা হচ্ছে বেসিক HTML, CSS and JavaScript নিয়ে কাজ করে। আচ্ছা, হ্যাঁ, সো দে লেটস সে একটা ডিজাইন থেকে মানে ফ্রিল্যান্সিং এর যে সাইটগুলো আছে, ফাইবার আছে, তারপর বিল্যান্স আছে, সো ওখানে হচ্ছে বিহান্স আছে, এখানে হচ্ছে যেটা করে কি, দে একটা ক্লায়েন্ট একটা ডিজাইন দিল যে এই ওয়েবসাইট লাগবে, এন্ড সামওয়ান ইউজিং বেসিক HTML, CSS হচ্ছে ডিজাইনটা বানায় ফেলতেছে। হ্যাঁ, অনেক আছে। এবং দে আর মেকিং আ গুড অ্যামাউন্ট অফ মানি ফ্রম ওভারসিজ ফ্রিল্যান্সিং বিকজ অফ দিস, এন্ড অনেকে ক্যারিয়ারও বানায় ফেলছে এটা দিয়ে। বাট এটা আসলে এখন AI হচ্ছে মানে চোখের পলকে করে ফেলতে পারতেছে। True. So fun again, it's important to learn how to do those things, but just doing that is not enough anymore. Okay. Yeah. Like expand your You have to know resources. more than that. No কারণ more than I'm that. pretty sure যারা আগে হচ্ছে এরকম এই কাজগুলা করেই হইতেছে, আগে টাকা কামাইতো, ওদের জন্য অনেক বিপদ হয়ে যাবে এর জন্য। Of right? course. Yeah. Got it. Thank you so much, Bhaiya. Actually, like you have been so blatant and honest, and at the same time, এত সুন্দর করে আমাদেরকে বুঝিয়ে বলেছেন all of these concepts. I learned so much from you as well. Thank you so much for coming here. Thank you Bhaiya. so much. I really enjoyed being here, and you were a wonderful host as well. Thank you so much. Yeah, thanks so much. Okay, and with that being said, আমাদের এই এপিসোডটা এখানেই শেষ হচ্ছে। দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলছি, আপনাদের কারোর যদি কোনো কোয়েশ্চেন্স থেকে থাকে রিলেটেড টু AI, রিলেটেড টু টেক or anything in general, feel free to comment below. And in the next episode আপনি কাকে দেখতে চান সেটাও কিন্তু কমেন্টে জানাতে ভুলবেন না। Thank you so much for watching. দেখা হবে সবার সাথে পরবর্তী কোনো এপিসোডে।